j'attends l'équipe technique. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée de la conférence panafricaine sur les ânes. Merci de votre présence, votre attention et surtout de votre engagement. C'est un honneur de vous accueillir pour cette nouvelle session alors que nous continuons à tracer ensemble le chemin vers une meilleure protection, une meilleure gouvernance et une meilleure reconnaissance du rôle vital de l'âne en Afrique. Ladies and gentlemen, good morning. It is a pleasure to welcome you to the second day of the Pan-African Conference of the Preservation of Working Equids. Thank you for being here, for your attention, and most of all, for your continued commitment. It is truly an honor to open this next session as we continue together to shape a future of better protection, stronger governance, and greater recognition of the vital role of donkeys across Africa. Nous poursuivons notre programme avec la session 4 qui nous emmène au cœur de la dynamique de mise en œuvre. Une stratégie aussi ambitieuse soit-elle ne peut produire d'impact sans coordination, sans alliance solide et sans une mobilisation concrète des ressources. Cette session sera donc consacrée à un enjeu clé, comment transformer l'élan collectif d'Abidjan en partenariat durable et en mécanisme de soutien efficace. We now continue our program with session 4, which brings us to the heart of the implementation process. No matter how ambitious a strategy can only generate impact through strong coordination, effective alliance, and tangible resource mobilization. This session is therefore focused on the central challenge, how to turn the collective momentum from Abidjan into a lasting partnership and efficient support mechanism. Elle est placée sous la présidence de l'Organisation mondiale de la santé animale et mettra en lumière les rôles clés que peuvent jouer les institutions de formation, les organismes de régulation et les partenaires internationaux. 3 présentations viendront illustrer ces approches à travers des cas concrets, des retours d'expérience issus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. It is chaired by the World Organization for Animal Health and will highlight the key roles that training institutions, regulatory agencies and international experiences from Africa and Asia and Latin America. We will start shortly, just enough time to make sure that all the presentations are ready. I will be back with you in a moment. Thank you for your patience. On devrait commencer dans très peu de temps, juste le temps pour nous de nous assurer que toutes les présentations sont bien du côté de la régie et je vous retrouve dans quelques instants. Merci. Bon, bonjour à tous. Je ne suis pas le MC. Je ne suis pas le MC. Le MC est là. C'est juste pour dire merci à la Côte d'Ivoire
pour la fête d'hier. Parce que chez moi, au Burkina Faso, quand quelqu'un te fait du bien, même si tu as dit merci hier, le matin, très tôt le matin, tu viens, tu tapes à la porte et tu dis encore merci, merci pour hier. Nezam Barka, thank you for yesterday to Côte d'Ivoire. Today then we will start just the technical session, and then around 11:30, the dignitary will join us for the closing. So if we are ready, we will start this technical session. Now, hey, c'est fini, c'est bon, on peut commencer? Mesdames et messieurs, je vais vous demander encore un peu de patience. On rencontre des problèmes techniques au niveau des écrans pour afficher les présentations. Ladies and gentlemen, I will ask for your patience. We are encountering some technical difficulties with the screens, so at the moment we are not able to project the slides. Notre premier intervenant pour cette session du jour sera le professeur Yelassé Kaboré, directeur général de l'EISMV de Dakar, qui nous montrera comment les institutions de formation vétérinaire peuvent agir comme catalyseurs de transformation. Our first speaker of the day is Professor Yelassé Kaboré, Director General of EISMV Dakar,
will show us how veterinary training institutions can act as catalysts for transformation. Please welcome him to the stage. Merci, messieurs, chers confrères et chers collègues, mesdames et messieurs les conférenciers, excusez-moi de m'exprimer en français, que je maîtrise beaucoup mieux que l'anglais pour mieux faire passer mon message. Alors, j'ai la chance de pouvoir parler au nom des établissements d'enseignement vétérinaire du continent. Il y en a 68 actuellement. Nous sommes regroupés dans une association et j'en suis le vice-président donc de cette association. Donc à ce titre, je vais prendre le cas de mon institution. Je pense que les autres institutions également sont dans la même dynamique pour pouvoir donc jouer un rôle fondamental dans la préservation des équidés en général et des ânes en particulier. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous donner une anecdote qui date d'il y a plusieurs années, au moment où je soutenais ma thèse de doctorat vétérinaire qui a porté sur le parasitisme gastro-intestinal des asins en Haute-Volta à l'époque, aujourd'hui Burkina Faso. Et dans mon document de thèse, j'ai affirmé que l'âne était un animal intelligent. Et donc, il y a un membre du jury qui s'est offusqué parce qu'il dit que dans le langage commun, ben, l'âne est bête. Et comment est-ce que je peux affirmer que l'âne est intelligent? Donc j'ai démontré comme j'ai pu, j'ai montré que l'animal était un animal qui était négligé, mais qui arrive à s'en sortir idéalement pour pouvoir survivre et vivre. Voilà un peu l'histoire, ce qui m'a amené donc à l'époque à travailler beaucoup sur les ânes. Et je crois qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a un engouement autour de cette espèce et j'en suis très fier. Et donc c'est pourquoi je prends la parole pour parler donc de cette affaire. Mais quelle est donc l'intervention ou les initiatives que les établissements d'enseignement supérieur vétérinaire apportent dans la préservation durable de ces espèces? Donc je prends le cas de l'école vétérinaire. Je crois que la diapositive, si vous voyez. Voilà. La suite. Alors l'école vétérinaire, peut-être que certaines... Bon, ma présentation sera faite en 4 points que je suis en train donc de vous montrer. Il y a d'abord l'importance socio-économique des ânes. Je pense qu'on en a écouté très largement dans le diagnostic qui a été fait hier. Et je vais donc voir, à partir de ce qui a été dit, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Et sur la base des défis, quelles sont les réponses que nous devons apporter si nous voulons aller vers la durabilité donc, de cette espèce. Et puis enfin, je donnerai quelques initiatives que l'école vétérinaire de Dakar a eu à mettre en place depuis sa création pour pouvoir donc participer à donc, ces politiques. Alors, il faut dire que l'école vétérinaire de Dakar, pardon, il y a une diapositive qui a sauté, je pense. L'école vétérinaire de Dakar donc, est une école interétatique. C'est une école publique, publique qui regroupe 14 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Alors cette école a été créée en 1968 par la volonté des chefs d'État et de gouvernement de 13 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et aujourd'hui, cette institution comporte 14 États et reçoit actuellement des étudiants provenant de 21 pays d'Afrique et d'Europe, puisque nous avons des Français qui fréquentent cette école. Alors cette école est un centre collaborateur de l'OMSA, l'ancien OIE, pour le contrôle des médicaments vétérinaires et surtout pour la formation vétérinaire. Et l'école est également centre collaborateur de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest pour la formation vétérinaire. Et nous sommes membres de nombreuses organisations, notamment membres de l'AUF, l'Agence universitaire francophone, membres du consortium pour le Global Health, membre également de l'Association des universités africaines et membre également de nombreuses structures qui nous permettent, nous, d'échanger des expériences et de pouvoir bénéficier donc de mobilité de nos étudiants et de nos enseignants. Donc voici ce que c'est l'ISMV. Maintenant, dans le contexte qui nous concerne aujourd'hui,
sur le plan socio-économique, nous avons identifié deux entités majeures. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'âne, ça va, vous y arrivez? Voilà. L'âne est un allié, si vous voulez, donc silencieux pour le développement durable dans les différents milieux ruraux de nos pays. Et c'est un pilier essentiel également pour la résilience de ces communautés-là. Ce qui fait que cette importance, si vous voulez, qu'on a décrit hier, je ne vais pas revenir sur les détails, je vous donne les grandes lignes. Donc ces différences importantes nous ont amenés à identifier des défis. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc les défis que nous avons dans le cadre de la préservation de cette espèce, il y en a plusieurs. Il y a d'abord au niveau politique. Parce qu'au niveau politique, dans nos pays, cette espèce est pratiquement marginalisée. Parce que nous sommes tous orientés vers la sécurité alimentaire en termes de viande, de lait et d'œufs, autre chose. Mais pour l'âne, il y a très peu de politiques, si vous voulez, donc, qui permettent la sauvegarde de cette espèce-là. Le deuxième aspect, c'est la surexploitation. On en a parlé hier. Avec des abattages massifs, des exportations massives. Et donc, cette idée qui nous revient, moi, à mon avis, c'est une opportunité que nous devons saisir pour faire de cette espèce également une chaîne de valeur en termes de production, en termes de transformation. Le troisième élément que j'ai pu identifier, c'est le bien-être et la santé. Cet animal, il est très spécial. Il ne faut pas le confondre avec les chevaux, complètement différents, avec les autres espèces, complètement différents. Il a donc des particularités, je pense, qu'il faut véritablement donc voir en termes de besoins spécifiques, nutritionnels, comportementaux, l'habitat et les conditions donc de travail dans lesquelles il est soumis aujourd'hui, et tout le monde le sait. Ces animaux donc sont maltraités, ils sont surchargés dans leur travail. Et puis, dernier élément donc dans le problème santé, on a très peu de vétérinaires qui s'occupent des équidés en général et particulièrement des ânes. Et enfin, j'ai pu voir qu'il y a la gestion et l'utilisation. La gestion, c'est-à-dire c'est de bonnes pratiques d'élevage. Les animaux sont laissés à eux-mêmes en réalité. Il y a très peu d'entretien chez ces animaux. En termes d'habitat, très peu donc d'attention pour cela. Et la gestion de la santé également fait beaucoup de défauts parce qu'on ne s'en occupe pas du tout. Alors, fort donc de ces différents défis, quelles sont les réponses que nous devons apporter? Diapositive suivante. Alors, la première des choses, c'est qu'il faudrait savoir que ces défis nous doivent nous amener non pas à mettre encore d'autres stratégies, parce qu'on en a tellement de stratégies qui sont des sous-stratégies, Aujourd'hui, il faut qu'on aille dans l'opérationnalisation des choses. Et pour cela, je pense qu'il faut faire de cette situation de l'âne aujourd'hui une opportunité. Opportunité économique. Opportunité économique, à mon avis. Et là, donc, pour cela, nous pensons que l'approche qu'il faut avoir pour une bonne préservation de l'animal, il faut une approche globale intégrée. Approche globale intégrée qui implique, voyez-vous, la recherche scientifique pour essayer de trouver ce qui est nécessaire à la sauvegarde et au bien-être de l'âne. Parce qu'il y a très peu de connaissances là-dessus. Donc il faudrait développer donc des différentes entités pour sa nutrition, pour son logement, son habitat, pour l'approche au travail. Quels sont les harnais qu'il faut pour permettre la traction de ces animaux dans leur travail. Il y a donc différents éléments qu'il faut faire. Ensuite, à cela, il faut ajouter la formation sensibilisation. Dans nos curricula, il faudrait qu'il y ait des modules ou, si vous voulez, des matières qui sont orientées vers la santé, la nutrition, la génétique, d'autres aspects sur cet animal, qui est un animal très particulier. Et puis le troisième point, qui semble être encore plus important, c'est au niveau politique. Qu'il y ait donc qu'on fasse de l'élevage et de la sauvegarde des espèces asines des bases politiques suffisantes pour appuyer cela. Et puis la coopération permettra peut-être des échanges, permettra peut-être l'acquisition, permettra peut-être le développement des projets, des mini-projets pour prendre en charge différents aspects qui nous permettront donc d'aller vers la... S'il vous plaît, avant, allez-y d'abord, je pense qu'il y a quelque chose, voilà. Juste en dessous, vous voyez, donc, à partir donc de ces triptyques qui sont donc intégrés, nous allons pouvoir donc permettre une bonne reconnaissance de cet animal. C'est cela qui est important pour moi. Je pense que nous sommes tous aujourd'hui réunis ici dans le cadre de cette reconnaissance de cette espèce-là. La deuxième chose, c'est pour améliorer le bien-être de l'animal et développer donc la chaîne de valeur de l'espèce, des espèces asines. En termes d'élevage, il n'y en a pas. Il faut voir comment donc mettre en place des politiques pour permettre la reproduction et l'élevage dans des conditions donc idéales qui permettent à l'animal donc de bien se comporter et bien produire.
Donc voici un peu ce que je pense en termes de réponse globale à la préservation de cette espèce-là. Maintenant, de point de vue spécifique, au niveau de, quand je prends ces différentes entités, l'USMV de Dakar a participé depuis bien longtemps dans ce cadre. Il y a des cas isolés, mais aujourd'hui, nous avons un projet global au niveau de l'école qui prend en charge les différents aspects de cet animal. Et donc, nous avons la formation. Dans la formation, nous avons revisité notre curriculum. Nous avons produit, depuis 2022, par le Conseil des ministres qui l'a adopté, un nouveau référentiel. Et ce référentiel, donc, utilise en fait, l'approche par compétences. Et ces compétences sont définies par espèce. Et donc, l'âne fait partie de ces espèces. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler ce référentiel. Il y a donc des matières et des modules qui sont adaptés à cela, surtout pour les équités en général et les ânes en particulier. L'école a initié la construction d'une clinique équine, parce que nous n'avons pas de spécialistes en équine, même au niveau des enseignants, même au niveau des praticiens. Ce sont des personnes qui se sont formées par eux-mêmes, par exercice, si vous voulez, par pratique, mais ils n'ont pas de diplôme, il n'y a aucun élément qui le fait. Donc nous avons donc créé un contexte qui permette aux étudiants non seulement de pratiquer dans un environnement, si vous voulez, sécurisé, c'est la clinique interne des équidés, mais également nous avons mis en place un dispositif qui permet aux étudiants de se déplacer avec les encadreurs vers les propriétaires d'animaux dans les quartiers de Dakar, voire dans les banlieues de Dakar. Donc cela permet donc aux étudiants d'être en rapport avec ces différentes espèces. Troisième élément, nous avons institué ce qu'on appelle un stage rural obligatoire qui dure 1 mois. Les étudiants sont mis en situation réelle dans les campagnes du Sénégal et laissés en compagnie avec les vétos privés qui sont installés ou avec les services publics de l'État. Et ils exercent sur ces différentes espèces d'animaux. Donc, il y avait des images que je voulais montrer. Quelques images qui sont donc sur la diapositive qui montrent la présence de ces étudiants en milieu villageois et qui travaillent avec les paysans pour pouvoir donc prendre en charge les problématiques sociales et d'autres problématiques donc liées aux différentes espèces, parmi lesquelles donc les ânes. Donc vous voyez tout ce que vous avez sur la diapositive de l'autre côté, ce sont nos étudiants qui sont en milieu rural pour pouvoir faire cela. Nous avons également mis en place une salle de simulation. C'est-à-dire avant que les étudiants ne partent sur le terrain pour directement être en contact avec les animaux, nous avons donc des mannequins qui permettent aux étudiants de manipuler. Ça va donc des espèces autres, mais nous avons des ateliers qui sont réservés aux équidés, pratiquement les ânes. Et vous avez ici, c'est la prise de sang dans la veine jugulaire que les étudiants apprennent à faire. Nous avons le sondage naso-gastro-œsophagien que les étudiants apprennent à faire en salle de simulation, avant d'aller sur le terrain. Donc nous avons cette salle qui nous permet de ça. Ensuite, ce n'est pas fini. J'ai encore 2 petits points, je vais revenir. Alors ensuite, vous avez le paddock. Alors nous avons construit un paddock avec la collaboration donc, de l'ONG World Welfare qui nous a aidé à mettre en place donc, ce paddock qui est réservé en réalité pour les équidés, pour les chevaux. Mais nous avons constaté que les ânes ont également des problèmes. On voudrait que nos étudiants d'abord connaissent les ânes, parce que tous ne connaissent pas les ânes, d'abord connaissent les ânes et sachent entretenir ces ânes dans un paddock. Et donc le paddock, il est là, il y a 2 ânes qui sont actuellement, et ces ânes sont entretenus par le club du bien-être de l'école. Les étudiants sont organisés en club du bien-être des animaux. Donc ce sont eux qui ont en charge l'entretien d'abord du paddock et l'entretien également de ces ânes. Diapositive suivante. Voilà, donc ensuite, dans cette formation, nous sommes dit, puisque les étudiants vont avoir des compétences, peut-être qu'il va arriver que certaines, dans leur profession, se spécialisent sur le cheval ou sur les équidés en général. Et donc nous avons donc mis en place des formations continues sous la forme de MOOC qui sont en ligne, auxquelles les étudiants ont accès. Donc à partir donc, de ces MOOC que nous avons fait, les étudiants qui s'intéressent aux équidés peuvent s'inscrire donc dans ce qu'on appelle, nous avons appelé un certificat d'internat en médecine des équidés de travail pour permettre aux étudiants d'avoir des compétences de départ afin de postuler dans un second temps pour un internat, pour une résidence, ou dont la formation va vers la spécialisation. Donc voici un peu ce que nous avons fait pour donner du goût aux équidés, à nos étudiants, afin qu'ils soient des acteurs clés dans la préservation de ces espèces. Diapositive suivante.
Alors ensuite, à partir donc de la formation, nous avons fait de la recherche. Je ne vais pas trop insister, c'est notre base parce que les gens font beaucoup de recherches en termes de production et diffusion des données. Voici quelques éléments sur lesquels nous travaillons, sur les maladies, sur les aspects socio-économiques, sur les pratiques d'élevage et bien-être, sur les paramètres morphométriques et biochimiques et même sur les caractères génétiques des espèces asiennes qui circulent dans la sous-région. Donc ce sont les entités que nous avons comme données et que nous mettons à disposition souvent à des partenaires qui nous le demandent ou au cours donc des ateliers ou au cours donc des séminaires ou conférences que nous faisons sur ces différentes espèces. Diapositive suivante. Voilà. En termes de politique et de coopération, il faut dire que l'école est partie prenante de beaucoup d'activités. Nous appuyons donc les pouvoirs politiques, soit à travers nos publications, les données que nous produisons, soit à travers la participation de nos spécialistes dans des programmes, dans des initiatives, soit initiatives nationales, particulièrement au Sénégal, nous participons beaucoup à cela dans les initiatives sur les chevaux de course, sur la protection des ânes qui sont dans le dispositif du ministère de l'Agriculture et au Sénégal. Et nous avons également donc développé des partenariats avec des ONG. Aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Là, j'en ai cité quelques-unes pour donner un peu les gammes que nous avons. Nous avons le Brook avec lequel nous travaillons, je crois qu'ils sont là. Et nous avons également le World Welfare. Et nous avons donc avec Guigui et Gay, avec le WVS, qui sont donc des structures avec lesquelles nous travaillons, qui nous permettent de nous aider un peu à avoir des projets. Et puis les services publics de l'État, notamment au Sénégal particulièrement. Et je crois que la Côte d'Ivoire est là, il y a eu un problème des écudés. Nous avons fait une mission au Sénégal donc pour les aider à trouver une solution à l'épidémie donc qui décimait une catégorie donc des écudés au niveau donc d'Abidjan. Diapositive. Voilà, donc ces coopérations, vous voyez, nous ont permis de faire des échanges de bonne conduite pédagogique et clinique, d'avoir accès à des ressources techniques et financières et même de développer des petits projets qui permettent à nos étudiants de pouvoir travailler donc autour de la préservation de ces différentes espèces. Diapositive. Voilà. Donc voici un peu ce que nous avons fait. Alors en conclusion de tout ceci, je peux dire que les établissements d'enseignement vétérinaire ont une lourde responsabilité dans cette stratégie, si vous voulez, et morale, la préservation de ces espèces et surtout dans la sauvegarde et le bien-être donc des équidés, particulièrement des ânes. Et donc à partir de là, lorsque nous avons cette responsabilité, l'école s'est engagée de façon avec force et vigueur donc, dans cet aspect. Et aujourd'hui, nous voulons être un pôle panafricain d'excellence, de plaidoyer et d'innovation en faveur donc du développement de cette espèce, surtout du développement de la chaîne de valeur. Et nous voulons donc en ce cas mobiliser les actions de nos missions, c'est la mission de formation, la mission de recherche, la mission d'expertise et d'appui à la communauté. Donc prendre tous ces aspects et permettre que ça puisse aider, si vous voulez, à la promotion de cet aspect-là. Donc ensuite, pour pouvoir mieux faire cela, nous ne pouvons pas travailler isolés. Nous allons travailler avec la collaboration avec les ONG qui sont déjà engagées dans cette discipline et collaboration également avec les États dont nous voulons être, si vous voulez, les plaidoyers de façon à leur donner les informations nécessaires et les outils nécessaires afin qu'ils puissent mettre une politique idoine dans la sauvegarde durable de cette espèce. Voilà, je vous remercie. C'était donc la présentation que je vous présentais. Merci bien. Merci, Dr Kaboré, professeur Kaboré. Pour la seconde intervention du jour, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Marianne Mwimali du Kenya, qui présentera un exemple de coordination multi-acteurs autour du moratoire. For the second intervention today, Dr. Marianne Mwinali from Kenya will present a case of multi-stakeholder coordination around the moratorium. Thank you. So, guests, colleagues, ladies and gentlemen, good morning. Good morning once again. My name is Dr. Marianne Mwimali. I come from Kenya. I'm the WOA Animal Welfare Representative for Kenya.
And here I'm representing the CBO Kenya, Dr. Alan Azegele. Greetings from Kenya. And what I want to say is indeed, the illegal donkey slaughter is an issue, not at the national, regional, but on the global arena. Yes, Kenya has been, as a directorate in the government of Kenya, we have realized that we cannot work in silos of our own. We need to bring along on board different agencies, different partners, animal welfare organizations, development partners, security agents, so that we can be able to deal with this one wicked problem. And we have been working with different stakeholders to share intelligence, create awareness, as well as strengthen enforcement. The Directorate of Veterinary Services in Kenya remains committed to safeguarding the welfare of the donkey and supports all the joint efforts for ending the illegal slaughter of the donkey in Kenya and beyond. With those few remarks, I want to call upon Dr. Raphael Kinoti from Brook East Africa, whom we've been partnering with to end that in an attempt to end that donkey slaughter in Kenya. Thank you so much. And a hearty clap for Dr. Raphael Kinoti as he takes up the stage. Thank you. Thank you so much, Dr. Miriam Mimali. Yes, as she has said, my name is Raphael Kinoti. I am the Regional Director of Brook East Africa. I'm told the presentation is coming up shortly, but probably let me pick from where she's left. After the declaration of the moratorium by heads of state in February 2024, Kenyan government began thinking of how to actually pick it and take it forward. I must say that before that, the Kenyan government had already declared a ban on donkey skin trade in April of 2020. Why? Because then there was a lot of outcry from communities. By at the end of the year 2016, Kenya had put up 4 slaughterhouses for donkeys. And Kenya had become actually a hub for slaughtering donkeys, some of them actually from across the borders, but then also lots of donkeys from within Kenya. Every day, the 4 slaughterhouses do 1,200 donkeys. And Kenya Agriculture and Livestock Research Organization, I know Dr. Maishomo is here representing that institute, did a quick survey in 2019 and said and told Kenya actually in 5 short years they will be slaughtering their last donkey. And so that sent the Ministry of Agriculture and Livestock into a frenzy to ask, how can we lose our donkeys in 5 short years? And so the Minister for Agriculture and Livestock declared a ban in 2020. But then, as you know, even after declaring a ban, then you need a lot of work in terms of backing up the ban into enforcing that. And so when the Heads of State declared the moratorium in 2024, the Kenyan government swung into action to think what could be done actually to ensure that the moratorium is enforced. And this is what we are calling the multi-stakeholder collaboration, which Dr. Mwimali was describing. And so the idea was to actually gather more than one government entity to begin to face
this challenge. Because then, as you will see in the few slides I'll be sharing, it is very, very difficult to leave this thing to the police. Very difficult, actually, to leave the thing to the police, or very difficult to leave it to the Directorate of Veterinary Services. It has to be a multi-agency collaboration to begin to work on this. And so this is what happened. And so I'll go to the next slide. So, sorry, even before we go to the next slide, the Ministry for Interior and National Administration is the one that convened everybody, but then the Ministry of Agriculture and Livestock got involved, the Ministry of Health, especially through the Public Health Department, because then what Kenya quickly discovered was that the donkey skin trade was driving the challenge, but then the meat from the carcasses was becoming quite a challenge, because then that meat would be packaged as beef and then would get into the whole system and become beef. And that's why the Ministry for Health, through public health, became very interested in this. And so then in the next slide, if I can, you can move to the next one. Oh, I have it now. Okay, sorry. Donkey skin trade was discovered to be a threat to the internal security and an enabler of international crime. There is quite a linkage between donkey skin trade and crime, because then what the government of Kenya actually discovered was that lots of the donkeys that were being smuggled out of the country, there were lots of other illegal wildlife trophies hidden with the donkey skin trade, or the donkey skins that were actually being smuggled. And so then it looked to be a big enabler to internal security crime, but then also international crime. But then thinking about the multi-agency approach, where it's not just one agency begins to work on this, and then the government declared what they called a Rapid Results Initiative, which is declaring a certain period of time where you focus on one challenge and think about it intensely, and you want to come up with a new normal. And so the government of Kenya declared 100 days of a Rapid Resource Initiative to tackle this challenge, then escalating the illegal donkey slaughter, threatening rural livelihoods. I think that has been said here quite a lot, and the donkey skin trade threat as a threat to public health, I've already mentioned that. This has already been said that in the world around 100 million working animals actually help livelihoods of around 600 million people. And so these animals are so critical. I would not remain on that. A similar photo has been shown for northern Nigeria by Professor Mshelia. But these are donkeys actually, that we captured this photo of donkeys walking from Tanzania, crossing into Kenya and getting into killer zones in the bushes. And then, sorry about this, but eventually we begin to get photos like this of animals all over, killed in all sorts of manner. And then those are security agencies that we would impound these skins in the bushes. Some of them piled, some of them beginning to be packed in gunny bags. You can see the skeletons or the bones of the donkey. The meat has been deboned and has been taken, probably sold to the major cities as beef. But then the Rapid Resource Initiative sought to enforce the existing regulations, because then you find in most of the countries there are regulations against some of these things, and actually almost all these things. But then the enforcement of those regulations is a challenge, but then creating public awareness, but then most importantly also getting into new ways of working, and therefore then calling for collaboration. These
100-day rapid resource initiative targeted these counties around the country. I wanted to show you just the map of Kenya and the areas where this was really, or rather has been a big challenge. And you can see the connection with the external borders, the connection with Uganda, the connection with South Sudan, the connection with Tanzania, but there is another connection actually with Ethiopia that has not been marked here, which are some of the areas where these donkeys would be smuggled from. Been moving very well, I don't know. Okay. The RRI targeted 3 areas: the multi-agency enforcement, but then the big awareness creation, and then now internally domesticating the AU ban. So those are the 3 areas. But then looking at the source of where these animals are coming from, how the animals are moved, and then some of these areas in the bush where the animals really would be killed. This is a photo of where this Rapid Resource Initiative was declared, bringing together security agencies, senior government officers, to really say in the next 100 days we have to hammer this thing. We have to go for this thing and ensure that actually we stop donkey skin trade, but then also ensure that our people are safe in terms of the food that they take. These are some of the participants of that meeting that day, senior security agencies. But then the political backing. The man who was actually at the center of this was the PS for Interior, the internal security. Dr. Omolo actually was supposed to be here, but then he hasn't been able to come, the one on the left. But then the man in the middle, the PS for Agriculture and Livestock, and then the Director for Veterinary Services. Really underlining the importance of coming together. And this was one of the meetings to review, in the middle of 100 days, by the 40th day, 45th day, coming together to think, are we making any progress on this? Are there things that we need to change? So really sitting together and thinking together, because then you don't launch this and wait for 100 days, you also keep reviewing it and seeing where progress is happening and how it's taking place. Hope it moves to the next photo. In a big way, because there are committees to really get the magistrates and the judges to know how actually critical these cases are and how they are impactful to the local communities, because then most of the times you get a case in court, a donkey has been stolen or killed, and the court just dismisses that or probably profiles a very, very little fine. So a lot of education around all these agencies, but high impact public engagement, arrest and prosecution of the perpetrators, increased surveillance and reporting. And that surveillance and reporting, communities have really been a critical part for us, really in giving us a lot of surveillance information, and then understanding the criminal network. When we began talking to the police about the criminal network in this, they thought, arresting 2-3 skins is nothing. But when we got into it and began actually thinking about the money that was exchanging hands and how actually there's an other multiplier effect on criminality, the police began taking the matter a bit more seriously. So these are donkeys that would be arrested on the road, heading to the bush. But then there came a big problem. You've gotten 200 donkeys that were heading for slaughter in the bush. Where do you take them? How do you take care of them? Some of them have actually been in the lorries for days from Ethiopia, coming for days in the lorry, no feed, no nothing. So how do you handle them? I remember the very first 100 donkeys that we got, we lost almost half of them, because then we quite didn't know the physiology of the donkeys, the health issues of the donkeys, and everything that really surrounded it. And so it's been a learning process for us, really,
that today we can get donkeys and almost assure that none of them is lost in some of these rescue areas. You can see the body condition of those donkeys. And these were actually after 2 months of, really working with them and rehabilitating them, but you can see still the body condition is not good. It's like when the donkeys get into this situation, very high stress conditions we've seen, getting them back to normal, that stress really impacts them so negatively that actually you have to use a lot of other mechanisms. I know Florence of Caritas is here, and we actually discovered a couple of weeks that feeding them on glucose was one of the most critical things that actually you have to keep doing for quite a couple of months. Achievements or other enablers of success, political goodwill, national and local authority, multi-agency security teams, so it has to be many teams together. Media collaboration, media really helped a lot, and development of standard operating procedures, new standard operating procedures, because then fighting this crime, the police cannot do it as business as usual. There is a way, there are lots of differences in terms of how actually these crimes are handled and the normal crimes. And you can see in the photo below, working with the police even during the night, because lots of these animals are smuggled at night. So we found a bit of our staff members and the police really, just waiting for these animals, or animals have been rescued at 3 a.m. in the night, then they have to be loaded in the lorries and taken to a safe space. So the dedication of doing this work either during the day or at night. Should be towards ending. The cross-border trafficking, very, very critical, and that's why having this forum at the Africa level is very, very important. Even if Kenya tried to save her donkeys without the other countries across the boundary really thinking about it, it becomes very, very difficult. But then in quite a good number of instances, actually, we got a lot of political interference, because then we got that the criminal gangs had actually oiled their way through, even recruiting some of the politicians into the whole of this. And so it was becoming a bit of a challenge. So these things can keep mutating, but then the legal loopholes, I've talked about that, where you arrest the cases, very high profile cases, the courts don't know how to process them, the prosecutors don't know how to process them, so quite a lot of challenge there, but then surveillance and logistical gaps, especially at the ports, because then lots of these skins go through our ports, so how about that? Kenya's RRI, Rapid Resource Initiative, is replicable model across Africa states. We believe that actually for us to implement the moratorium, Africa states have to begin to think about this, but then demonstrates how political resolve, the role of the non-governmental stakeholders, multi-agency collaboration between different government agencies, actually all these can come together to ensure the enforcement of the moratorium. And there is also need for law reform, cross-border cooperation, and sustained resourcing to safeguard our donkeys. I think that's the last slide. Thank you so much. Mesdames et messieurs, le troisième bloc d'intervention se fera en deux parties. Monsieur Naïm Abbas du Pakistan sera le premier intervenant, suivi de Monsieur Eduardo Santurton. Ladies and gentlemen, this third block of intervention will be done in two parts. Our first speaker will be Mr. Naïm Abbas from Pakistan, followed by Mr. Eduardo Santurton, and they will share insight from other regions of the world, obviously. Thank you. Hi everybody, and thank you very much for
providing me with this opportunity to share the story of donkey skin trade from other part of the world, from the Asia. My name is Naeem, and I'll be sharing DST situation from Pakistan and Asia with you. Can you tell me how to? Okay, it's working. So we understand that the donkey skin trade issue has, made a lot of challenges in Asia, in Africa, and Africa has suffered severe losses in donkey population. But let me tell you, this trade is now moving towards Asia, and Pakistan is an emerging hotspot for this trade. Let me tell you that one of the Chinese company has signed an agreement with government of Pakistan to kickstart this trade in Pakistan, and after this agreement, they have already established a donkey slaughterhouse in one of the areas of Pakistan that is called Gwadar area. You can see the photo at the left side, that is Gwadar area, and this area is basically a huge wide commercial and trade hub which China has developed, and under this place they have established one slaughterhouse. And the other map you can see the blue area where the Gwadar is. It is a seaport, and they have technically placed this slaughterhouse here that they will use Pakistani donkeys there to slaughter, as well as the globally international level trade will run through there. They will import skins from abroad, and you can see the dotted line within the map. This is the road which they will use then to transport these skins to China. So as I was hearing from the last day why this thing matters for us, as these animals are very essential part of rural economies of Africa. Similarly, they are doing a lot of tasks in Asia. And let me share some of the examples from Pakistan. There are around more than 5.9 million donkeys in Pakistan, and around 5 to 7 family members in a household getting support from these animals. And they are transporting variety of goods, they are transporting people, they are supporting the agriculture, they are being used by the street vendors, and a huge number is being used for the waste management. They are also being used in the industries, and here are some of the photos. You can see they are carrying construction material. They are being used in the bricklines. Bricklines is a huge industry in Pakistan, and more than 200,000 donkeys and equines are transporting bricks in this industry. Similarly, they are being used in the mines, and majorly in coal mines, but there are also many types of mines where these equines are transporting mine and feeding the families. Not only this, but they are lightening the burden of poor women. They are doing a lot of variety of tasks, and you can see one of the photos where the women who are having donkeys, the donkeys are lifting their burdens, but the women who don't have donkeys, they have to carry their water. So they are doing variety of tasks. Why? So this is how, if we are feared that if this trade is continue, that will negatively affect rural livelihoods. That is going to promote animal cruelty and illegal slaughter. This will weaken community resilience because they are very significant part of poor communities. And in disasters, the communities rely on these animals, and they are resilient resources. And of course, the public health issues. So we are beginning that we want a nationwide ban on this donkey skin trade, and we want protection of the communities and the donkeys together. To do this task, we
have our plans in place, and we are using a three-pillar approach: the advocacy, policy advocacy, partnership, and public awareness. So, in policy advocacy, we will be looking into three pillars. Like, we will advocate for a legal ban on donkey skin trade and farming for commercial uses. We know that religious communities can play a vital role in a country like Pakistan and in our region. We will use these forces. We will use academia. We will work with policy influencers to put a ban on this issue. And we are planning to have advocate through policy briefs. We will hold stakeholder consultations and monitor draft regulations. We already have some of the partnerships like with the Ministry of Livestock, and we are seeking to engage other ministries like Ministry of Commerce, Ministry of Environment, Ministry of National Food Security and Research. Those are directly or indirectly engaged in this trade. Then we are lucky that we have some of the strong strategic partnerships with the industry owners where these animals are being used. For example, the bricklaying industry, the coal mine owners industry. We are in negotiation, we are in discussion with them to engage them in support of banning this trade. We understand that media and civil society organization will also play a significant role to move forward the agenda. And most importantly, the community actions. We will work with the communities. We will raise the awareness. And there are youth groups we have already empowered. So we plan to go for light campaigns, keeping in view the cultural and political situation of the country. We will move ahead. So we are also going to go for a research and risk mapping to understand the issue more clearly so that we can design our actions. It will map donkey populations in different areas. Like, for example, if you can see this map in one of the provinces which is called Punjab, half of donkey population is in this province and half is divided into other provinces. And the trade is not only happening in Pakistan, but we have our neighboring country like Afghanistan. So there are evidences that donkeys and the skins also come from Afghanistan to Pakistan. We will use the data to challenge economic myths about the benefits of this trade. Like right now, there are a lot of stories that how this commercial activity can benefit poor. Highlight the socio-economic value of donkeys for poor and marginalized communities. So these are the research plans. And we think that one of worthy speakers were mentioning that this is time to adopt an inclusive approach. We think that regional and international cooperation is very important. Like, this is, if this issue is for African region, now it is becoming issue of Asia. So we need regional and global unity. So this is an opportunity for a South-South collaboration, aligning with African experiences and solutions. Like, I'm learning a lot from here because you are the one who were on the front, you are the front force. So we will learn from your experiences, and joint policy statements, trade monitoring systems, and stakeholder engagement will help us, because donkeys are important everywhere. So going forward, we expect that we will face some of the challenges in our region, and those are like, we are expecting the resistance from investors who are investing in this trade. And then there are donkey skin trade supporters. There is a mindset. And then we understand that the weak enforcement is an issue, and then we do not have donkey skin trade specific laws. We need to work on that. We will learn from your experiences. And as already mentioned, that prevalent misinformation about economic benefits and job creation. These are the news today, these days, that this trade will become very supportive for the government to bring the marginalized communities uplift. And the other issue
issue is government has interest in it. This is another issue for us. Government is taking interest in this trade, and the Chinese company has adopted a route that they are coming through the government. And to address this, some of the strategic responses in our mind, like we intend to use clear and honest communication with all stakeholders, with the communities, with the government, and we are already working on it to tell them, look, this is the situation in Africa. We need to learn from them. This trade is not going to benefit that the way we are thinking, and then engage community leaders and grassroots groups. We will push for stronger laws. And at the end, I will say, that's the time let's unify global voices, share knowledge and support policy change. Let's empower communities. Let's protect donkeys, protect livelihoods. Thank you. Pour partager l'expérience de l'Amérique latine, merci d'accueillir Monsieur Eduardo Santurton. To share the experience of Latin America, please welcome Mr. Eduardo Santurton. Thank you. Thank you very much. I'm very happy now. Let's move from Pakistan to Latin America in a very short way. This is my second time in the continent, so I'm very happy to be here. On behalf of my team in the Latin American Caribbean office, I'm from Mexico. So the first, I think here I can change this. So before I start talking specifically about donkeys, I would like to give you an overview of the social economic conditions of the region. First, it's important to mention about the human population. In the region, we have about 670 million, and most of them now they are living in urban conditions, 83%. And it's very important, the women in the region, because in the communities that rely on donkeys, women are the ones that they handle the donkeys. So the estimation is about 58 million that we have in the region. And the main economic sectors currently are the services, followed by the industry and the agricultural sector. Now, except for some cases in the region, most of the, like in Central America and in the Caribbean, like the case of Haiti, most of the countries in the region, they have a human development index that goes from the medium to the high one. Now, specific about donkey population. The estimation from the FAO data is that we have a population of 6.6 million donkeys, where Mexico, Brazil, Peru, Bolivia, Venezuela, and Haiti represent 91% of the population, or has 91% of the population in the region. Now, what is the role of donkeys? What is so important? Although there has been a reduction of the use in the region, mainly, for example, because of the mechanization of agriculture, donkeys, and by the way, in the mountain areas of the region, also mules, they are very important for the communities in the region. In particular, about donkeys, what is the role? What is still being used? For example, to transport agricultural products, like the case of mangoes in the Gulf of Mexico, in the mountain areas of Veracruz, or like in Colombia, they could use donkeys, but also they could use mules for transport of coffee, which is very important, or like the case of Brazil, that they transport leaves for the production of sisal carpets in the northeast of Brazil. Or they could still be used for the maize production, very important in Mexico, for example, for the plowing system. Or transport of products. This is a photo from our colleagues from Workers' Welfare, that when I had a chance to travel with them, we have witnessed the importance that donkeys they have for women in Haiti. Or multi-purpose function. This is a classic situation in different parts of the region. This is the case of Mexico, Gulf of Mexico, when you have a small scale dairy farming system, and the donkeys are being used to transport water, to transport milk, to transform that into cheese, also to transport a human, and transport firewood. All of those things at the same time.
And what are the main challenges? Like these are the challenges that we can see in other parts of the world. You can see from the left to the right, harness systems, they are not adequate to the donkeys, or that they are using, now we are starting the hurricane season in the region, so we have always, supposed to be from August to October, now you can have hurricanes from April to December, so who knows when we'll have hurricanes. So the donkeys, horses and mules are used by, not just by the communities, but also by the army to attend or to try to mitigate the impact of the hurricanes or other natural disasters. The other thing that we have seen and we have heard last day and today is that donkeys are not part of the policies. They are not part of the programs. So they're invisible for many stakeholders. That's one of the key areas that we will be working with in the next years. The other is lack of proper nutrition, access to water, access to adequate food, or having someone like the mountain areas of Peru in the area of Machu Picchu, and the Maras region, that it's difficult for them to have access to veterinary services. Or the last one, this is a small girl, 9 years old, in Haiti, that she has a very good relationship with donkeys, but what we have also seen to handle the donkeys. So those are the main challenges. In particular, one of the challenges that, of course, because of today's topic is about the skin trade. So what we know, there are some other information from other countries, but what we know today is that the countries that are exporting skin to China is Mexico, Colombia, Peru, and Brazil. And that data comes from the commerce trade data of the region. So in terms of these 4 countries, the one that we are sure that they are exporting because of the demand of the job production, it is Peru and Brazil. In the case of Peru, last year they started trade with China for different products, agricultural products, and specific, the Ministry of Tourism and Foreign Trade, she said that it will start sending skin for the production of the job. So it was a very clear message from Peru authorities. Now, in the case of Brazil, we have had a campaign for many years, and then I will explain a little bit about this. Now, we are starting to collect information. This is the start of the pathway in the region. So that is why it's so important that we are the work that you guys have done here in Africa. We are learning from you. We are understanding the process, what you have done for many years. So that is very important that you continue working really hard. Dr. Philippe Michela mentioned yesterday that they tried to start a continental transformation, but it's not just a continental. We will follow your lead, and you can be the champion, not just for Africa, but you can also be the champion for Latin America and other parts of the region. So thank you very much for your hard work. So let me go to explain a little bit about the Brazil context. So Brazil is, by definition, you can define Brazil as a continent, right? It's so big, so the complexity and the size of the country is amazing. So what has happened in Brazil over the years is that you have donkeys in the northeast, basically about the northeast region. The northeast region includes nine states of Brazil. It is one of the second largest region of Brazil. So in that place, you have the state of Bahia, where you have the main slaughterhouses for donkeys and horses. And what has happened over the years, you have the figures from 2018 to 2024, the amount of donkeys at the federal inspection slaughterhouses in Bahia, it is about almost 250,000 donkeys. So what has happened is that the reduction, according to the FAO data, of 36%. Now, according to the data from other stakeholders in Brazil, they have mentioned that that reduction could be higher. And also that included the number of donkeys that died because of the long distance transport, which I will explain a little bit more. So this is the process that takes place in Brazil. You have donkeys in the northeast area of Brazil coming from different origins. And we have evidence that there's no traceability. There's no information about where they are coming. So that's an important thing to consider. The other thing is low welfare levels. As we know with other livestock animals, that long distance transport really impacted the welfare of donkeys because of chronic stress or acute stress, increased levels of cortisol, for example. What we witness in Brazil, and we have been there to see this,
some of those donkeys that die because of those long distance transport. In particular, although we didn't test at the laboratory level, we have the chance to witness that the level of we took some blood samples, and it's most likely that most of those donkeys die because of hyperlipemia process. Hyperlipemia basically is the mobilization of fat, and in short words, you have a general failure of the system, so the donkeys die as a result of this situation. So donkeys, they do not cope well as other animals, in particular donkeys do not cope well with long distance transport. And the other thing that there are some samples that the authorities in Bahia, they have the chance to check, is that some donkeys test positive to equine anemia and also to glanders. The challenge with glanders in Brazil is that there's no, the level of diagnosis in humans, there's no really a lot of evidence that this is being transferred. But by having a zoonosis, that's an important element to discuss with the authorities in Brazil, that you need to look after this situation because of this zoonosis. So therefore, you have an increase of risk of biosecurity. And the other discussions that we have had in the region is that this could impact the herds of horses. Brazil has a population of about 5 million horses in the region, in Brazil, and the exportation of horse meat, although this is not a big industry in Brazil, it's still an important industry that it could compromise this industry. And the other thing is the image of Brazilian agribusiness. Brazil is very proud of their agribusiness, so that could be something that could impact there. At the end, this is an extractive situation. There are no farms in Brazil for breeding for the purpose of the skin to send that to China. So this is an extractive, it is not sustainable, and we are currently having some studies about the impact of the economic impact that this is having in the region. So the pillars of the campaign based on three ones. The campaign, the foundation is based on three pillars: advocacy, legal, and public one. With the advocacy, we have had a chance to speak with different stakeholders in Brazil, and they could go from the Ministry of Agriculture, Environment, Health, congressman sectors, and the veterinary council, veterinary associations, the defense agents of Bahia. We have had a chance to speak at the Congress at different moments and speak about the consequences this could have, not just for the donkeys, of course, but also for the community, for the environment, and for the image of Brazil in the region. Legal ones. There are two bills of law currently being discussed, one at the level of the state in Bahia and the other one at the federal level. The federal level law seeks to ban the slaughter of donkeys for the purpose of the joy production, and currently has been passed or approved by two commissions, the Commissions of Environment and the Commissions of Agriculture. And the third one is to talk about the public. So the public is another pillar, and this is to show parliamentarians that donkeys, they matter for Brazilian society. As you can tell, most of the human population, they were not aware that this is happening. So what we are doing is to awareness of the people, like in places like big cities like Sao Paulo, Rio de Janeiro, and you have public manifestations mainly at the northeast of Brazil. But also that the second picture that you are seeing is at the National Congress. One day they have a special light to talk about the donkey skin trade that is happening in Brazil. So that was an important event that we have there. And also to talk about the historical, cultural that donkeys they have had in Brazil. There's a lot of stories about Brazil. There are poems, there are books. There's a lot of culture around donkeys in Brazil. So it's also important to recognize that history of donkeys in the region. So these are the main things that we have done in Brazil. There are currently right now in this moment there's a special workshop by different stakeholders in Brazil that are trying to discuss about the future of donkeys in the region, but in particular the future of donkeys in Brazil. So that's why it's very important that the work that you are doing right now, we could share that to our colleagues in Brazil. But one of the things that has happened recently, this is my final slide, it is about authorities and stakeholders in Brazil looking for new strategies to tackle the demand of Yao in Brazil. So this is an example of what has been done by university. This is the University of Paraná in Brazil with the state governments and environmental ministry. They have a research, they're currently doing some research to try to reproduce
collagen at the level of laboratory. This is a technique, a special technique called precision fermentation, and this is currently under development. So hopefully within the next years we could share to you the results of this research to see whether this is available for, not just for Brazil, to tackle the demand of Yao, but also for the global purposes. So this is one of the areas that we'll be working within the next years. And just one of example of the many other activities that we are doing in the region. So thank you very much for your attention. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette session particulièrement dense et précieuse. Merci à nos intervenants pour leur présentation solide, ancrée dans les réalités diverses et surtout porteuse de solutions concrètes. 3 témoignages, 3 perspectives, mais une même ambition, faire de la coordination et de la formation des leviers clés pour la mise en œuvre de la stratégie et du moratoire. Ladies and gentlemen, we have now reached the end of this rich and meaningful session. Our sincere thanks to all the speakers for their insightful presentations, grounded, diverse, and above all, solution-oriented. 3 voices, 3 perspectives, but one shared ambition to make coordination and training key levers for implementing the strategy and moratorium. Les échanges de cette session nous rappellent que la réussite de la mobilisation dépend aussi de notre capacité à apprendre les uns des autres au-delà des frontières et des contextes. Je vous propose maintenant de marquer une courte pause avant de reprendre avec la session 5 qui portera sur les cadres juridiques et politiques. This session reminds us that success of our collective effort also lies in our ability to learn from one another across borders and experiences. Let us now take a short break before we move on to session 5, which will focus on legal and policy frameworks. Thank you. We'll be taking a short break outside. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Ladies and gentlemen, we are now going for a short break and we will be back in 15 minutes.
Allô, bonjour, bonjour, bonjour. C'est maintenant la pause. On va vous demander d'aller prendre votre pause pour permettre à l'hôtel de mettre les dispositifs en place pour la cérémonie de clôture. Et je demande tous les anciens de l'école vétérinaire de Dakar, tous les anciens de l'école vétérinaire de Dakar, on se retrouve dehors pour une photo. Tous les anciens de l'école vétérinaire de Dakar, une photo avec le DG de l'école.
Mesdames et messieurs, en attendant qu'on finisse les préparatifs pour la suite de notre journée, je voudrais vous informer que pour toutes les personnes qui ont besoin de faire du change, il y a quelqu'un qui se trouve à l'extérieur et qui pourra vous aider. Ladies and gentlemen, as we are finishing the setup to continue our ceremony, I would like to inform you that if you would like to do some change, there's somebody outside to help you with that. Thanks. Yeah. If there's anyone who needs to change money, yes, there's somebody's waiting outside. Ladies and gentlemen, we will do the feedbacks from the regional economic communities after the break. So if there's anyone who needs to bring in some slides or presentation, please come forward so that I can get them to the technical team. Thank you. Mesdames et messieurs, après la pause, nous reprendrons avec les feedbacks des communautés économiques régionales. S'il y a quelqu'un qui doit faire une présentation, merci de me contacter pour qu'on puisse les remettre à la régie. Merci.
Mesdames et messieurs, nous reprendrons avec le retour des communautés économiques régionales sur la situation de leurs zones respectives. Si vous avez des présentations, merci de vous rapprocher de moi pour que je puisse les transmettre aux équipes techniques. Ladies and gentlemen, we will come back after the break with the feedback from the regional economic communities. Please, if you have any presentation or slides, please reach out so that I can give them to the technical team. Thank you.
Mesdames et messieurs, est-ce que le représentant de l'UEMOA pour les feedbacks pourrait se rapprocher de moi, s'il vous plaît? Can the speaker for WMU for the feedbacks can please reach out to me? Thank you. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un bon retour parmi nous après cette pause. Nous allons poursuivre maintenant avec un moment très attendu, le retour des communautés économiques régionales sur la situation de leurs zones respectives. Plusieurs régions prendront la parole pour partager leur lecture du phénomène, les défis spécifiques rencontrés et les réponses institutionnelles envisagées ou déjà mises en œuvre. Ladies and gentlemen, welcome back after the break. We now move on to an important part of our program, feedback from regional economic communities on the donkey skin trade situation in their respective regions. Several regions organizations will share their perspective, highlight specific challenges, and discuss institutional responses either underway or under consideration. Nous aurons le plaisir d'ouvrir cette première intervention avec le représentant de l'UEMOA. Ladies and gentlemen, please welcome the speaker for WMU. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je réponds au nom de Sidi Ndiaye. Je suis le chef de la division des productions animales à la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Précisément au département en charge de l'agriculture,
des ressources en eau et de l'environnement. Je m'en vais vous faire un petit exposé sur le retour d'expérience de l'UEMOA sur le commerce de la peau d'âne. Next. Ça bouge pas. Voilà la structuration de l'exposé ainsi qu'il suit, des éléments de contexte, les actions menées par la Commission, les résultats obtenus et puis les recommandations. Ça, c'est juste une présentation de la Commission de l'UEMOA, la carte. Comme vous le savez, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a été créée en 1994. C'est une union économique et monétaire qui regroupe 8 États membres, parmi lesquels le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. C'est un espace de 3,5 millions de kilomètres carrés, 142 millions d'habitants, des pays qui ont en commun la monnaie, le franc CFA, qui est émis par la BCEAO. Ils ont aussi une politique commune, qui est la politique agricole de l'Union, qui a été adoptée le 19 décembre 2001, et une population asine qui est estimée à plus de 5,5 millions têtes. Alors, quels sont les éléments contextuels qui ont guidé l'intervention de la Commission de l'UEMOA? Comme vous le savez, la région faisait face à un commerce illégal d'ânes, dont certains pays souffraient vraiment de ce commerce, parmi lesquels le Burkina Faso, qui en 2016 a noté une recrudescence de ce phénomène. Il y a également le Sénégal, qui dans les années 2016 avait même noté la présence de viande d'âne des abattages massifs au niveau des abattoirs de Dakar. Et on a constaté aussi des mouvements massifs de population d'ânes qui étaient de plus en plus importantes et qui venaient des pays de l'UEMOA vers les pays frontaliers, limitrophes, non UEMOA. Et face à cette situation, les États individuellement ont essayé de prendre des mesures pour réglementer cet abattage, mais pour réglementer aussi l'exportation des asins. Et le Burkina Faso a eu à prendre des décisions, le Sénégal aussi a pris des mesures pour contrôler, pour réglementer, le Mali, le Niger. Mais le constat est qu'il y avait des insuffisances sur les mesures qui ont été prises, notamment l'absence de textes d'application, des décrets qui ont été pris. Et face à cette situation, on a noté une aggravation du phénomène, l'abattage, le convoyage dans les pays limitrophes, parce que c'est un trafic très juteux, bien organisé, mais aussi, comme vous le savez, la situation sécuritaire instable dans la région et aussi la demande croissante de l'EJAO qui était un motif aussi de la recrudescence de ce phénomène-là. Nous avons aussi noté, suite à ce constat-là, une prise de conscience collective des autorités étatiques, mais aussi des ONG de défense des animaux de trait, et qui a amené un peu les acteurs à réfléchir sur des solutions de portée régionale, parce que les solutions parcellaires prises par les États n'étaient pas suffisamment, en tout cas, suffisantes pour prendre en charge cette problématique de l'abattage clandestin des asins et du commerce des peaux d'âne.
situation, la commission de l'UEMOA a eu, grâce aux actions des ONG dont j'ai fait part tout à l'heure, a eu à prendre part à une conférence, la conférence sous-régionale sur la préservation de l'espèce asine en Afrique de l'Ouest, qui a été organisée par l'ONG Brook en mai 2021. Et au sortir de cette conférence, le directeur du bureau régional a sollicité auprès du président de la commission de l'UEMOA une audience afin d'échanger sur la problématique, mais aussi de sensibiliser l'ensemble des autorités, les commissaires sur la problématique. Et cette audience a abouti à une instruction du président à travers l'élaboration d'une note d'information. Une note d'information assez détaillée pour lui expliquer le phénomène, son ampleur et les incidences économiques, sociales sur la région. Et cette note a abouti à, en tout cas, des orientations pour prendre des mesures en faveur de la résolution de cette problématique. Et en 2022, au niveau régional aussi, à travers l'organisation de la première conférence panafricaine, nous avons pu voir un moratoire qui a été proposé sur le commerce de peau d'âne dans une déclaration qu'on a abordée hier et aujourd'hui, appelée déclaration de Dar es-Salam. Alors, suite aux informations fournies aux autorités de la commission, l'instruction, c'était d'organiser une réunion des experts, des ministres en charge de l'élevage pour prendre en charge cette problématique. Mais elle a été précédée par des requêtes. Le ministre du Burkina, d'alors, en charge de l'élevage, suivi du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, ont adressé des requêtes. Des requêtes pour demander à la commission de l'UEMOA de bien vouloir prendre des mesures visant à arrêter le flux transfrontalier, les exportations de peau d'âne et l'abattage des asins. Alors, dès lors qu'on a eu 3 requêtes des ministres, le problème devient un problème régional. Et c'est ce qui a abouti à l'organisation en 2024, l'année passée, d'une réunion voilà. Ces requêtes des ministres en charge de l'élevage des 3 pays cités plus tôt ont amené la commission de l'UEMOA à organiser une rencontre régionale des experts sectoriels pour informer les États membres sur le phénomène de l'abattage des asins, les exportations de peau d'âne et la problématique de la préservation de l'espèce, et de proposer des solutions à l'échelle communautaire, parce que des solutions au niveau des États ont montré en tout cas leurs limites. Et je crois qu'il y a beaucoup d'experts des États qui ont pris part à cette réunion et qui sont là dans la salle. Et cette réunion a permis de faire le point sur la problématique de l'abattage des asins et des exportations de peau d'âne, mais également de présenter les mesures et les initiatives qui ont été prises dans chaque État membre pour lutter contre ce commerce et l'abattage clandestin des asins, mais également d'informer les États membres sur les risques qui sont liés à l'abattage des ânes. Et on a aussi attiré l'attention des acteurs clés et des États sur l'ampleur du phénomène et ses impacts sur les communautés et sur l'environnement. Et enfin, la rencontre a permis d'identifier des solutions sous-régionales qui visaient à arrêter les flux transfrontaliers, mais également le vol qui a été abordé hier par les pays de l'Afrique de l'Est, l'abattage clandestin des asins et les exportations de peau d'âne. Alors, les acteurs qui ont pris part à cette rencontre, puisqu'il fallait dépasser le cadre de l'UEMOA, mais prendre en charge de façon holistique
ce phénomène, nous avons invité les représentants des organisations nationales de défense des équidés de trait dans les États membres à prendre part à cette rencontre, les organisations fêtières régionales qui sont les principaux propriétaires des ZAN, l'APES, on a eu à inviter le RBM, l'Europa et les autres organisations qui existent et qui accompagnent la Commission au niveau régional. Les représentants de l'UABIRA ont pris part à cette rencontre, la CEDEAO, l'ONG Group et les représentants des administrations nationales en charge de la gestion des équidés. Alors, quels sont les résultats qui sont sortis de cette rencontre? D'abord, le point sur la problématique de l'abattage clandestin des ânes et les exportations des peaux d'âne est fait dans chaque État membre. Donc, une situation exhaustive de ce phénomène. Une nécessité d'une coordination régionale et d'une approche régionale harmonisée pour endiguer le phénomène, sachant que individuellement, des mesures, des décrets pris au niveau des États ne permettent pas, en tout cas, de limiter ce phénomène de trafic, puisqu'il y a toujours des contournements à travers les importations, réexportations qui se font dans l'espace communautaire. Et des solutions régionales visant à arrêter les flux transfrontaliers, le vol, l'abattage ont été identifiés pour une mise en œuvre prochaine. Alors, quelles sont les recommandations qui sont sorties de cette rencontre? Et il y en a plusieurs, mais qui ont été adressées aux entités présentes. D'abord, aux États membres, il leur a été recommandé de réviser les politiques d'élevage pour inclure les espèces asiles. Je pense que c'est ressorti hier lors de nos rencontres que les ânes sont insuffisamment pris en charge, en compte dans les politiques d'élevage. Mais également prendre des mesures, des textes législatifs et réglementaires pour interdire les abattages massifs et sauvages d'ânes pour l'exportation de leur peau. Pourquoi on a insisté sur les abattages massifs et sauvages? Parce que parmi les pays membres de l'UEMOA, il en existe des pays consommateurs d'ânes. Et il faut prendre en charge ce phénomène afin de ne pas voir ces textes, en tout cas, souffrir dans leur application ou en tout cas contourner en raison de cette réalité-là. Et on a aussi demandé aux États et recommandé de réaliser le recensement et l'identification des équidés. Et enfin, de réaliser des études socio-économiques sur la contribution des équidés. Il est vrai que des études ont été menées au Burkina, au Sénégal, mais pour documenter l'importance et la place des ASIN, nous avons suggéré la réalisation de ces études à l'échelle même des États membres de l'UEMOA. Et pour ce qui concerne l'UABIRA, il a été recommandé d'apporter des appuis techniques et financiers aux communautés économiques régionales, les REX, et les pays dans la lutte pour la préservation des équidés de trait. Autre recommandation formulée à l'endroit de l'UABIRA, et je pense que c'est un point important que nous suggérons de reverser dans la stratégie, c'est de faire le plaidoyer auprès de la FAO pour que l'âne soit inscrit parmi les espèces menacées dans le cadre de la Commission des ressources zoogénétiques, parce que nous savons que cette commission travaille un peu pour protéger les espèces et nous pensons que, en tout cas, à la lumière de ce qui est dit et de ce qui est vu dans tous les États, il est important que l'âne soit protégé et nous demandons que le plaidoyer soit fait à ce niveau-là. Et pour ce qui concerne la CEDEAO, il a été suggéré d'accélérer la finalisation et l'adoption de sa stratégie d'interdiction du commerce de peau d'âne 2023-2027. Aux organismes de défense des équidés, l'apport d'appui technique et financier aux pays dans la lutte pour la préservation des équidés
et l'appui au recensement et l'identification des équidés de trait. À la commission de l'UEMOA, la recommandation forte était de rapprocher, puisqu'il y a des pays qui ont pris des mesures, de voir dans quelle, en tout cas, mesure, dans quel cadre on peut soit rapprocher les législations ou les harmoniser sur la préservation de l'espèce asine et d'apporter des appuis techniques aux pays dans la lutte pour la préservation des équidés. Et une dernière recommandation qui fait le lien avec ce que le professeur Cherli avait dit hier dans son intervention. Nous pensons qu'il est important qu'un travail de sensibilisation et de plaidoyer se fasse auprès des chancelleries pour que la problématique de la préservation de l'espèce asine soit portée à l'opinion internationale. Et quand on parle de plaidoyer et de sensibilisation, nous n'excluons pas les ambassades de Chine, de la République populaire de Chine, dans nos pays, mais également nos chancelleries qui se trouvent en Chine et en Europe et partout dans le monde pour que cette problématique, ce fléau, soit porté à l'opinion internationale afin qu'une décision forte soit prise dans ce sens-là. Enfin, en termes de conclusion, nous avons constaté qu'une problématique qui existait dans certains pays est devenue une problématique de portée régionale, qui appelle à des solutions holistiques devant combiner des mesures multisectorielles, mais également intégrées et coordonnées. Et je pense que nous sommes dans ce cadre-là, puisque que ce soit la communauté économique de la CEDEAO, l'UEMOA, les autres organisations régionales, en tout cas travaillent ensemble pour aboutir à une résolution définitive de ce fléau. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris part activement à l'élaboration de la stratégie de la CEDEAO, mais également à l'atelier, au workshop qui s'est tenu en avril passé à Ouagadougou, workshop qui a été organisé par l'IABIRA en direction de l'élaboration. Et ensuite, une plus grande sensibilité des décideurs politiques à l'abattage des ânes et au commerce de leur peau. Et je pense que la sensibilisation est faite. Et pour ce qui concerne la commission, c'est l'organisation prochaine de la réunion des ministres chargés de l'élevage sur la préservation de l'espèce asine en vue d'une réglementation communautaire pour interdire les abattages massifs et sauvages pour l'exportation de peau d'âne. Et nous sommes en train d'y préparer afin qu'une solution, en tout cas régionale, soit trouvée à ce phénomène-là. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie de votre aimable attention.
du ministre Sidi Timoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques de la République de Côte d'Ivoire. Ladies and gentlemen, we will resume shortly. We are expecting His Excellency Mr. Sidi Timoko Touré, the Minister of Animal and Fisheries Resources of the Republic of Côte d'Ivoire. Thank you. Mesdames et messieurs, merci de vous tenir debout pour accueillir chaleureusement son Excellence Monsieur Sidi Timoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que son Excellence le Dr Taïga, ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales de la République du Cameroun, et son Excellence Monsieur Abderrahim Awad Ateb, ministre de l'Élevage et des Productions animales de la République du Tchad. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, His Excellency Mr. Sidi Timoko Touré, Minister of Animal and Fishery Resources of the Republic of Côte d'Ivoire, His Excellency Dr. Taïga, Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries of the Republic of Cameroon, His Excellency Mesdames et messieurs, je vous prie de vous asseoir. Merci. Nous poursuivons cette session avec l'une des organisations pionnières de la cause des équidés dans le monde. Depuis des décennies, The Donkey Sanctuary œuvre à la protection et à la santé et au bien-être des ânes en Afrique comme ailleurs. We now continue with one of the leading organizations in the global protection of equids. The Donkey Sanctuary has been working for decades to promote the welfare, health and dignity of donkeys in Africa and beyond. Please welcome Mr. Niall Duffy, Executive Director of Policy Profile. Good morning.
esteemed colleagues, ministers, representatives of civil society, development partners, and all distinguished guests. My name is Niall Duffy, and on behalf of the Board of Trustees of the Donkey Sanctuary, our global team of 700 staff, and our tens of thousands of supporters around the world, I am honoured to stand with you at this pivotal moment for Africa's donkeys and the countless communities upon which are sustained. We commend AU IBAR's visionary, steadfast leadership. Dr. Sally and Dr. Yver, you are an inspiration to us all. We commend AU IBAR for developing the Pan-African strategy, and we stand firm in solidarity with the Africa Union's moratorium on the slaughter of donkeys for their skins. It is incumbent upon each and every one of us in this hall to respond to the increasing weight of evidence that demands action on the invisible crisis facing Africa's women, children, and donkeys. Every shocking statistic and voice of anguish in our new report, Stolen Donkeys, Stolen Futures, which I know many of you have already read with interest, is a rallying cry that can no longer be ignored. As the global demand for Ajao drives the theft and slaughter of millions of donkeys, each year it is women and girls who bear the heaviest burden. While our report and the research contained within it is focused on Kenya, we know this is a story repeated throughout the continent. In one region of Kenya, over 90% of women report having lost their donkeys to theft. In these cases, household incomes can drop up to 3/4. Women are left to carry crushing burdens, physically and emotionally. Children, especially girls, are withdrawn from school to help with daily survival. And yet, these invisible impacts have gone too long uncounted, and this has to stop. Donkeys are more than animals. For many women, they are co-workers and companions. The loss of a donkey brings not only financial hardship, but also deep grief and trauma. Our research, carried out by experts at the Masai Mara University, provides compelling evidence that the exploitation of the continent's donkeys is fundamentally eroding progress towards the UN Sustainable Development Goals of gender equality and no poverty. We therefore welcome the strategy's recognition of donkeys as essential to the daily survival of millions and the attainment of the SDGs, particularly with regards to gender. As we look to the future, let us remember that while a Pan-African donkey strategy is essential to the lives and livelihoods of entire communities, this is, at its heart, about the donkeys themselves. Better lives, better health, and better welfare outcomes. These remarkable animals are not just assets or tools, they are sentient beings who give us so much and deserve our respect, compassion, and protection. A better world for donkeys is a better world. In conclusion, the Donkey Sanctuary is unwavering in its commitment to support the Abidjan Declaration and the full implementation of the Pan-African Donkey Welfare and Preservation Strategy. We pledge, on behalf of our trustees, our 700 staff and our tens of thousands of supporters around the world, to work in partnership with African governments, communities, and all stakeholders. We will end this crisis together, we will protect livelihoods, and we will bring about a secure future for women and children where they are protected, not impoverished by the fate of their donkeys. Thank you. Merci, Monsieur Duffy, pour vos mots. Thank you, Mr. Duffy, for your words. Nous accueillons à présent la représentante de la World Horse Welfare, une organisation mondialement reconnue pour son engagement en faveur de la dignité et des conditions de vie des chevaux et des ânes de travail. We now welcome the World Horse Welfare
speaker, an internationally respected organization committed to improving the welfare and dignity of working horses and donkeys. Please welcome Ms. Penny Ward, the regional coordinator of the World Horse Welfare. Good afternoon, Chairperson, Director of AU IBAR Ministers, esteemed colleagues from AU member states, regional economic communities, FAO, WOA, development partners, my ICWI colleagues, civil society and distinguished guests, all protocols observed. On behalf of World Horse Welfare, I'm honored to reaffirm our commitment to the welfare, preservation and sustainable use of equids, particularly donkeys, across the African continent. We are very grateful to Dr. Sally and Dr. Hiver for your leadership in developing the Pan-African strategy for the preservation, welfare and sustainable utilization of donkeys in Africa, and for ensuring that all your voices and the voices of communities, civil society organizations and technical partners have been meaningfully included in this very important policy. As an organization, World Horse Welfare works very closely with communities on the ground, and we witness firsthand the essential role that donkeys play in the lives of millions, particularly women and girls. Donkeys are a lifeline, and we've seen that in the presentations this week. They transport water, food, firewood, essential goods, and they support small businesses and enable families to access healthcare and education. Despite this, their value has historically been under-recognized and their welfare overlooked. It is also concerning to note the expand of the trade in Latin America and Pakistan that was highlighted this morning. So this strategy is a critical step forward. It acknowledges donkeys are sentient beings, vital to livelihoods, food security, inclusive development. It outlines a very clear roadmap for action, strengthening legal frameworks, improving welfare standards, tackling illegal and unsustainable slaughter, promoting humane husbandry practices, and investing in regional and national capacities. So we particularly welcome the strategy's alignment with the African Common Position and moratorium on the donkey trade, and its recognition of the unique vulnerabilities posed by low reproductive rates, biosecurity risks, and welfare harms associated with this trade. Finally, World Horse Welfare too echoes the call for stakeholders across the continent to take immediate action and to implement the Pan-African strategy. Through strategic partnerships, political will, and sustained investment, we can work together to promote the welfare of donkeys and to strengthen the livelihoods of countless people and households who rely on these essential animals for their survival. Thank you. Education and advocacy for working animals worldwide. Merci d'accueillir Monsieur Amadou Doumbia, directeur pays de la SPANA au Mali. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le directeur de l'UAIPA, chers collègues des États membres de l'Union africaine, des communautés économiques régionales, la FAO, de l'Organisation mondiale de la santé animale, des partenaires de développement, la société et tous les invités distingués, tout protocole observé. Au nom de la SPANA, je tiens à réaffirmer notre engagement indéfectible en faveur de la protection et du bien-être des animaux de travail, en particulier
des ânes, dont la valeur dépasse les considérations économiques, en touchant au cœur de la résilience sociale, de l'identité culturelle et de la dignité humaine en Afrique. Le commerce actuel de peau d'âne représente non seulement une crise croissante en matière de bien-être animal, mais également une menace socio-économique et écologique profonde. L'abattage massif des ânes, alimenté par une demande externe insoutenable, est en train de démanteler un partenariat millénaire entre l'homme et l'animal, qui soutient les moyens de subsistance dans les zones rurales à travers l'Afrique. Ces animaux ne sont pas jetables, ils sont essentiels. Ils transportent de l'eau, les marchandises, les personnes, accompagnent la transhumance des pasteurs, aident les femmes dans les tâches domestiques, soutiennent la production de bétail et de culture et constituent souvent les seuls moyens de transport viables dans des régions inaccessibles aux solutions mécanisées. La SPANA soutient le moratoire de l'Union africaine sur l'abattage des ânes pour leur peau. Et nous reconnaissons cette décision comme une étape clé du leadership continental fondé sur la science, l'éthique et l'engagement envers la justice intergénérationnelle. Ce moratoire n'est pas un rejet de l'innovation, c'est une affirmation de ce qui est irremplaçable. Le travail de la SPANA repose sur une approche holistique, soutenant le bien-être animal à travers les soins vétérinaires, l'éducation communautaire, les plaidoyers et les partenariats locaux. Notre champ d'action couvre les ânes, les chevaux, les mulets, les chameaux, les bœufs, pour ne citer que cela. Mais c'est l'âne qui est aujourd'hui au bord du gouffre, et avec lui, la vie et les moyens de subsistance des millions de personnes qui en dépendent. Nous ne sommes pas ici pour idéaliser la pauvreté ou le mode de vie traditionnel, mais pour souligner ce qui est scientifiquement évident et moralement urgent. Pour de nombreuses communautés en Afrique, il n'existe pas d'alternative viable à l'âne. Et il n'existe ni justification morale, ni justification économique pour risquer l'extinction d'une espèce aussi essentielle sous des pressions extractives. Nous saluons l'Union africaine et l'UAIBA pour le leadership de leur coordination. La SPANA est prête à travailler aux côtés de l'Union africaine, des communautés économiques régionales, des États membres, de la société civile et de nos partenaires de la coalition internationale pour les équidés de trait, Donkey Sanctuary, World Horse Welfare, de Brook, ainsi que l'OIE et aussi la FAO, pour opérationnaliser le moratoire continental, mobiliser le soutien à son application et promouvoir des alternatives à l'IGAO et renforcer le bien-être de tous les animaux de travail dans le cadre plus large du développement durable et de la coexistence entre l'homme et l'animal. En préservant l'âne, nous ne faisons pas que sauver un animal. Nous protégeons la sécurité alimentaire, soutenons la résilience climatique, autonomisons les femmes et préservons notre dignité collective. Je vous remercie. Côte d'Ivoire, chers amis, chers grands frères, Excellences, Messieurs les ministres du Tchad, du Cameroun, Madame la directrice de l'UABIRA, chers participants à la PADCO 2. Nous croyons fermement que le rassemblement continental de ces 2 jours n'affirme pas seulement la reconnaissance de l'importance des ânes en tant qu'animaux de travail, mais c'est l'indication d'une vision claire et d'un engagement que l'Afrique prend pour protéger et préserver ces précieuses espèces d'ânes
contre la menace sur leur survie en raison de la demande croissante de leur peau par l'industrie de l'Ijao. Brooke remercie l'Union africaine et les États membres pour avoir pris les mesures vitales nécessaires pour protéger les ânes en décidant d'interdire le commerce sur le continent, et la stratégie panafricaine sur les ânes contribuera grandement à préserver l'espèce et à protéger les moyens de subsistance des communautés. Cependant, nous devons faire plus. L'interdiction n'est pas pleinement appliquée sur le continent. Des ânes sont toujours abattus. L'abattage illégal, en particulier l'abattage de brousse, s'est intensifié. Des ânes sont toujours convoyés en contrebande à travers les frontières. De nouveaux épicentres commerciaux émergent, notamment en Asie et en Amérique. La demande en Chine ne cesse de croître. Et le nouveau rapport de Brooke montre que si le commerce se poursuit à l'échelle actuelle, l'Afrique pourrait perdre la moitié de ses ânes d'ici à 2040. Cela aura des implications sur les moyens de subsistance de millions de personnes et sur la biodiversité. Excellences, nous ne nous reposerons pas tant qu'il y aura des ânes abattus pour le commerce de leur peau. Aussi, Brooke s'engage à renforcer les efforts de plaidoyer sur le continent pour mettre fin au commerce non durable des peaux d'âne, à renforcer son partenariat avec l'UABIRA, les communautés économiques régionales et les États membres pour l'application de l'interdiction et pour la préservation des espèces asines, à fournir un soutien technique indéfectible et engager les ressources nécessaires à la réalisation de la préservation des ânes sur le continent, à utiliser nos liens étroits avec les communautés de propriétaires d'ânes du monde entier, à surveiller l'évolution du commerce et partager des informations avec les principales parties prenantes, à travailler avec les gouvernements et les organismes internationaux pour plaider en faveur d'une interdiction mondiale du commerce d'ici à 2030. Brooke fait également appel aux États membres de l'Union africaine à montrer leur engagement dans l'adoption et l'application de l'interdiction et leur soutien à la stratégie de préservation des ânes dans leur pays, à l'UABIRA et aux communautés économiques régionales à renforcer leur engagement à soutenir et à coordonner les efforts de préservation et de développement des espèces asines au niveau continental, régional et des États membres, à l'Union africaine, à l'UABIRA et aux États membres africains pour qu'ils soutiennent une interdiction mondiale du commerce de peau d'âne. Nous ne nous arrêterons pas tant que chaque âne de chaque pays ne sera pas protégé du commerce de ses peaux. Allez-vous être à nos côtés? Je vous remercie de votre aimable attention. That was a very quiet yes. Can we hear it again? Are you with him? Merci. Nous poursuivons avec une voix parlementaire engagée dans la région Afrique de l'Est, l'Assemblée législative de la communauté d'Afrique de l'Est, connue sous le nom de EALA, qui joue un rôle essentiel dans le contrôle de l'action publique régionale, de la promotion des droits des citoyens. Nous avons le plaisir d'accueillir l'honorable Véronica Babirié, membre de l'EALA. We now continue with a committed parliamentary voice from East Africa. The East African Legislative Assembly plays a key role, in monitoring regional policies and defending the rights of citizens. Please welcome the Honorable Véronica Babirié, member of the ELA. Your Excellencies, the Honorable Ministers, the Honorable Members of Parliament, distinguished participants, ladies and gentlemen, all protocol observed. Bonjour, habari, good morning. My name is
Babide Veronica Kadogo. I'm a member of the East Africa Legislative Assembly. The East Africa Legislative Assembly is one of the organs of East Africa, and the East Africa Legislative Assembly is in charge of legislation, budgeting, and oversight. And the East African community is composed of 8 countries. That is Somalia, DRC, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, and Tanzania. I bring you greetings from the Speaker of the East Africa Legislative Assembly, the Right Honorable Joseph Nkrumah. I am deeply honored to deliver the statement from the East Africa Assembly on this occasion when we gather as a continent to tackle the threats facing the donkey population and the livelihood of dependent communities. The second Pan-African Donkey Conference gives us an opportunity to evaluate progress in implementing the moratorium on donkey skin trade and other executive decisions intended to strengthen the resilience of donkey-dependent communities. I wish to thank the African Commission for organizing this important conference, for inviting the East Africa Legislative Assembly to be part of this historical event. I also wish to thank the partners, the organizations that have made this event possible through their generous financial and technical support. Since 2018, when the East Africa Legislative Assembly received a petition from the Tanzania Animal Welfare Society and other concerned citizens to investigate the threat of the increased donkey skin trade, we have demonstrated keen interest in the issue. In 2022, a joint committee comprising of the Committee of Agriculture, Tourism and Natural Resources, to which I belong, and the Committee of Communication, Trade and Investment, we undertook a regional assessment of donkey skin and its impact on donkey population and the livelihood of donkey-dependent communities. The conclusion and the recommendations of the Joint Committee reinforced the decision to pause the slaughter of donkeys and export of donkey skins by all EAS partner states. The 8 donkey slaughterhouses that had been established in the East African community have since been closed, and unregulated cross-border donkey trade stopped. The Donkey Sanctuary Organization came and interacted with the East Africa Legislative Assembly on the importance of the preservation of the donkeys. As East Africa Legislative Assembly, we commit to strongly support the EAC Secretariat to proactively coordinate the implementation of Pan-African Strategy for the Development of Donkey Species and the moratorium on donkey skin trade and export in Africa, and exercise our oversight role to ensure that all East African community partner states domesticate and implement the strategy and the action plan. Through our legislative function, we shall liaise with the Council of Ministers to put in place the necessary policy, legal and regulatory frameworks to create a conducive environment for implementation of the strategy and action. Your Excellencies, ladies and gentlemen, Africa has a population of low-income households, particularly the arid and the semi-arid lands that greatly depend on the donkeys for their livelihood. Given the growing threat of the climate change, our effort to protect the donkey population will greatly contribute to the strengthening the resilience of donkey-dependent communities against the climate change. I therefore urge all of us
to commit adequate financial and intellectual resources to develop innovative solutions to safeguard and sustainably exploit the donkey resource to strengthen the resilience of dependent communities in Africa. Thank you so much for listening to me. Merci beaucoup. Asante sana. Obrigado. Thank you. Thank you. Avant de poursuivre avec les prochaines interventions, faisant une petite pause poétique et musicale, nous accueillons une voix puissante, engagée, qui fait résonner l'âme de la Côte d'Ivoire sur les scènes du monde entier. Elle est championne nationale de slam 2023, championne du monde à Paris en 2024, médaillée de bronze à la Coupe du monde au Togo et chevalière dans l'ordre du mérite ivoirien. Mesdames et messieurs, voici Noferima. Before we continue with the next presentation, let us take a poetic and musical interlude. We welcome a powerful and committed voice whose word carry the soul of Côte d'Ivoire across the globe. She is the 2023 National Slam Champion, 2024 World Champion in Paris, bronze medalist at the World Cup in Togo, and Knight of the Ivorian Order of Merit. Ladies and gentlemen, please welcome Noferima. Merci à Noferima et ses accompagnateurs à la
Hurrah. Nous entamons à présent la dernière étape de notre conférence. Et pour ouvrir cette session de clôture, nous allons écouter la lecture du communiqué final, document de synthèse, qui reflète les engagements, les avancées et les recommandations issues de ces 2 jours de travaux. Ce communiqué sera présenté par la directrice des services vétérinaires du Lesotho. Madame, vous avez la parole. Ladies and gentlemen, we now begin the final phase of our conference. To open the closing session, we will listen to the reading of the final communiqué, summary document that captures the commitments, progress and recommendation from these 2 days of deliberations. The communiqué will be presented by the Director of Veterinary Services of Lesotho. Madame, the floor is yours. Nous attendons donc la directrice des services vétérinaires du Lesotho pour la lecture du communiqué final. Merci de l'ovationner. Good afternoon, colleagues, excellencies, dear guests. Apologies for this. We're waiting for the projection. We will have the communiqué in a few minutes. During that time, we will have another performance of the artist so that we can make it come to the technical. Mesdames et messieurs, nous allons repartir sur une petite pause musicale, le temps de préparer la lecture du communiqué final, toutes nos excuses, et puis on se retrouve dans quelques instants. Merci aux musiciens de nous avoir permis de combler ce petit moment. Thank you. Et à présent,
lecture du communiqué final. Merci d'accueillir le docteur Releboile Lefeana, directeur général des services vétérinaires du Lesotho. Mesdames et messieurs, sous vos ovations. Thank you again, moderator, and excellencies and guests. May I already stand on the existing protocol to present to you the communique for this conference. I am Releboile Lefeana, the Director General of Veterinary Services of Lesotho. This second Pan-African Donkey Conference, which we held, was under the theme Africa's Commitment in Policy and Practice to Donkey Preservation, Now and in the Future, which we started on the 26th to the 27th of June 2025. The two-day event was hosted by the government of the Republic of Cote d'Ivoire and organized by the African Union Inter-African Bureau for Animal Resources, and in collaboration with the regional economies, including the regions and legislative bodies like the Eastern African Legislative Assembly, ECOWAS, Parliament, and African Parliament. The key development partners also and animal welfare organizations. The conference brought together over 150 physical participants with an addition of 60 participants who joined virtually and representing AU member states and RECs, civil society, academia, and community-based organizations. This conference built upon the outcomes and momentum of the first Pan-African Donkey Conference, which was hosted by the government of the United Republic of Tanzania in Dar es Salaam, and drew further guidance from the specialized technical committees in Dar es Salaam, and the technical committees being the AU Executive Council and STC, and the heads of states on the preservation and sustainable development of donkey population in Africa. The conference featured high-level interventions aligned with the theme and objectives to deliver by representatives of the host government and ministries from across the continent. And the key statements made were by the Honorable Ramwira Bridge Kayontore, the Minister of Agriculture, Animal Industry, Fisheries of the Republic of Tanzania, and the Honorable Awad Atebe, Minister of Livestock and Animal Production, the Republic of Chad, and the Honorable Minister of Fisheries and Livestock and Animal Husbandry of the Republic of Cameroon, Dr. Taiga, and the Honorable Mahid, the Minister of Livestock Development and of the Republic of Nigeria, the Honorable Deputy Parliament Secretary of the Ministry of the United Republic of Tanzania, and the Honorable Miriam Galaba Dao, the member of the Pan-African Parliament, the Honorable Gay Sanga, member of ECOWAS Parliament, and Honorable Mrs. Veronica, the member of the Eastern African Legislative Assembly. Additional remarks and contributions were made by the representatives of the regional economy, RECs, and member states of the Director Generals of FAO, WOHA, and members of the International Collaboration for Working Equids. In technical sessions, participants engaged with a range of presentations that addressed key issues and shared best practices aimed at enriching the Pan-African Donkey Strategy and the final Abidjan Declaration. These presentations included paper on status of donkey in Africa, the impact of disease and injury on working donkeys, understanding of the donkey value chain, a case study in Kenya mapping governance and challenges in Ikwi,
working donkeys as virtual community resilience assets in disasters, and the impact on donkey skin trade, export on donkey population in Africa, a case study in some AU member states, responding to the global demand and availability of donkey skin gelatin in European Union, stolen donkey and stolen futures, impact of the donkey skin trade in the African women and children, and policy actions and challenges in other regions, Pakistan, Asia, Brazil, and Latin America, which were also case studies. Pan-African strategy for the presentations of donkey species in Africa from 2026 to 2035. And the strategy is a direct response to the African Union executive decisions calling for common continental position and moratorium on the trade in donkey skin. It serves as a framework for coordinated action by the African AU member states and stakeholders to protect and preserve the sustainable management of donkey population across Africa. To achieve these goals, the strategy outlines 7 key strategic objectives, which is to secure and increase commitment by member states to fully implement the AU moratorium on donkey skin trade and prevent illegal slaughter and protect the livelihoods of donkey-dependent communities across the continent. Secondly, to mainstream donkey protection into national animal resource development policies, strategies, programs, and investment plans, ensuring donkeys are no longer excluded in livestock and rural development agendas. And also to strengthen data collection, monitoring, and knowledge sharing on donkey and other working equids. By including them in our national livestock censuses and data systems, and promoting regular reporting, peer learning, and exchange of experiences, particularly around the implementation of AU Common Positions Moratorium. Also to improve the welfare, husbandry practices, and to support sustainable and humanitization of donkey species. And to develop sustainable welfare-friendly donkey value chains and invest in research on breeds, genetics, and breeding programs to ensure a long-term and viability and resource of donkey population. Abidjan Declaration on the Common Position of Continental Moratorium. Delegates adopted a common position on the moratorium on the slaughter of donkeys for their skins. The declaration was guided by several key African instruments and commitments, including the AU Executive Council decision of February 2024, mandating a common position and moratorium. The Constitutive Act of the African Union Malabo Declaration of 2014 and Kampala CAADP Declaration on Building Resilience and Sustainable Agri-Food Systems in Africa, the LIDESA 2015-35, and the Animal Welfare Strategy for Africa 2017. The regional and the global framework supporting sustainable livestock development and animal welfare. The declaration affirms an Africa-wide commitment to moratorium on the slaughter of donkey for skin and by AU member states, and it urges them to, among other things, ban the skin trade and align national laws and policies accordingly, invest in donkey preservation and welfare, and monitoring and reporting frameworks for tracking implementation, and a biannual reporting mechanism and progress report to the STCs and AU members assembly were recommended.
technical and financial resource mobilization, and establishment of African donkey welfare and preservation programs at the AU IBA. And the recommendations are as follows. The conference draws one, member states with the support of REX and AU IBA and development partners. 2, institutionalize actions to safeguard donkey populations and the livelihoods of donkey-dependent communities and domesticate the Abidjan Declaration. Secondly, the conference recommends to align their policies to recognize the sentinel and the contribution of donkey national economies, the goals of the Agenda 2063 and the Kampala-Kadab Declaration on building resilience and sustainable agri-food systems in Africa, and the SDGs. Lastly, it recommends support the adoption of Pan-African strategy for the development of donkey species in Africa and its implementation, and the AU IBA and partners to coordinate the preparation and convening of the 3rd Pan-African Donkey Conference, whose date will be proposed and to be held in Uganda 2027. I thank you. Merci Madame la Directrice des services vétérinaires du Lesotho pour la lecture de ce communiqué final qui marque l'aboutissement des travaux techniques de notre conférence. Mais avant de passer aux remerciements officiels, nous allons accueillir à présent Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Élevage et de la Production Animale du Tchad, pour la lecture solennelle de la Déclaration d'Abidjan sur la préservation et le moratoire de l'âne, un texte historique qui portera la voix de cette conférence au plus haut niveau décisionnel. Thank you, Director of Veterinary Services of Lesotho, for reading the final communique, marking the conclusion of our technical deliberations. Before we move on to the official vote of thanks, we now invite His Excellency, the Minister of Livestock and Animal Production of Chad, to solemnly deliver the Abidjan Declaration on the donkey preservation and the moratorium. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Modérateur. Mesdames et Messieurs, bonjour. Déclaration d'Abidjan sur la position commune et le moratoire continental sur l'abattage d'ânes pour l'exportation de leur peau en Afrique, adoptée lors de la 2e conférence panafricaine sur les ânes, PATCO 2, Abidjan, Côte d'Ivoire, 27 juin 2025. Nous, les ministres en charge de l'élevage et de la production animale de la Côte d'Ivoire, d'Ouganda, du Nigeria, du Tchad, de la Tanzanie, du Burkina Faso et du Cameroun, au nom de tous les ministres en charge de l'élevage des États membres de l'Union africaine, des DSV, des CER, des EOC, des représentants d'organisations internationales FAO et OMSA, des représentants d'organisations non gouvernementales ICWE, lors de la 2e conférence panafricaine sur l'âne convoquée par le Bureau interafricain des ressources animales IABIRA et tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire, ce jour 27 juin 2025. Guidé par la décision du Conseil exécutif de l'Union africaine adoptée en février 2024 à Addis Abeba, qui a enjoint la Commission d'adopter et de coordonner une position commune et un moratoire africain sur l'abattage d'ânes pour leur peau et d'élaborer une stratégie relative aux ânes, guidé par la communication du 2 septembre 2024, référence DIR-AU-STRC-13-09-24.01,
commissaire à l'agriculture, au développement rural et à l'économie bleue et à l'environnement durable, aux États membres de l'Union africaine, aux communautés économiques régionales et aux organisations de protection des animaux, les informant de la décision exécutive d'interdire l'abattage d'ânes pour leur peau et les exhortant à soutenir et à donner la priorité à sa mise en œuvre. S'inspirant en outre des engagements pris dans l'acte constitutif de l'Union africaine, en particulier les articles 3 et 4 sur les objectifs de l'Union, y compris la promotion du développement durable au niveau économique, social et culturel, ainsi que la protection de l'environnement et la protection des droits de l'homme et des peuples et la promotion de la justice sociale pour assurer un développement économique équilibré, guidé par la décision du 4e CTS qui a appelé les États membres de l'UA à accroître leur engagement à protéger tous les animaux, y compris la faune sauvage et les autres espèces vivantes, afin de garantir que toute utilisation des ressources naturelles, y compris les ressources terrestres, océaniques et marines, soit écologiquement durable et humaine, en particulier les pratiques agricoles humaines et durables. Éclairé par la stratégie de développement de l'élevage en Afrique 2015-2035, qui vise à transformer le secteur de l'élevage en dynamisant son potentiel sous-utilisé et en promouvant une croissance inclusive, la sécurité alimentaire et des moyens de substances résilients grâce à une gestion durable des ressources animales, rappelant la déclaration de Malabo 2014 sur l'accélération de croissance et de la transformation de l'agriculture, qui soulignait que l'importance de renforcer la conservation et l'utilisation durable de nos ressources naturelles, y compris l'élevage, grâce à des politiques et une gouvernance cohérente et à des arrangements institutionnels au niveau national et régional, prenant note de la déclaration de Kampala sur le développement des systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique, respectant les principes et les engagements de la stratégie pour le bien-être animal en Afrique, approuvée conjointement par l'UA, la FAO, l'OMSA et les États membres en 2017, qui visait à coordonner les efforts d'amélioration du bien-être animal à l'échelle nationale et interrégionale et à en forger des partenariats pour aborder la production et la productivité des propriétaires et des utilisateurs d'animaux, connaissant les cadres, protocoles et stratégies pertinents adoptés et mis en œuvre par les communautés économiques régionales qui s'alignent sur la production d'animaux d'élevage, le bien-être et la protection et l'utilisation durable, prenant acte de la déclaration de Dar es Salaam de 2022 sur les ânes aujourd'hui et demain, qui a souligné la contribution vitale des ânes aux moyens de subsistance ruraux, la menace du commerce de peaux d'âne, l'insuffisance des investissements dans la production et la productivité des ânes, les faibles taux de production des ânes, les normes de bien-être médiocres, les trafics transfrontaliers et l'absence de politique nationale et spécifique visant à améliorer la production et leur production et leur productivité, déterminés à préserver l'âne, à promouvoir son bien-être et son utilisation durable en Afrique, préservant ainsi des populations et protégeant les communautés vulnérables qui en dépendent. Ensemble de faits, basés sur des preuves qui sous-tendent l'état préoccupant des ânes en Afrique qui menacent leur existence avec l'impact négatif sur le PIB, la biodiversité, les moyens de subsistance et le patrimoine de l'Afrique, basés sur l'interdépendance complexe entre les facteurs externes et le contexte local en Afrique, pauvreté, chômage, manque d'appui alternatif aux moyens de subsistance. Déclarons et adoptons la position commune et le moratoire suivant. Stratégie panafricaine pour la préservation des espèces asines. Après avoir examiné la stratégie panafricaine pour la prévention des espèces asines en Afrique, dont le développement a été dirigé par l'UABIRA, nous l'adoptons à l'unanimité
et la recommandons pour soumission au CTS ARDWE de l'UA et demandons humblement au chef d'État de l'Union africaine d'approuver son adoption et sa mise en œuvre par les États membres. Domestication et mise en œuvre des politiques. Réitérons la décision des chefs de l'État de l'Union africaine et affirmons notre soutien à un moratoire panafricain sur l'abattage des ânes à des fins de commerce de peau d'âne. Exhortons les États membres de l'Union africaine à suivre l'exemple de plus de 10 États membres de l'Union africaine qui ont déclaré des interdictions nationales au commerce de la peau d'âne et qui sont allés de l'avant pour intégrer les moratoires des chefs d'État de l'Union africaine et pour aligner leur bétail et leurs politiques connexes, les lois, les règlements administratifs et les directives ministérielles et ont institué une répression soutenue contre le commerce illégal de la peau d'âne. Exhortons les États membres de l'Union africaine à ne pas délivrer de nouvelles licences pour les abattages d'ânes et les encourageons à suspendre et à révoquer les opérations des abattoirs d'ânes existants. Appelons les États membres de l'UA à adopter une collaboration transfrontalière et à renforcer la surveillance des frontières terrestres et maritimes en ciblant les passages informels utilisés par le trafic d'ânes. Rapport, responsabilisation, mobilisation des ressources et partenariat. Nous exhortons en outre l'IABIRA à diriger les partenaires pour élaborer une matrice de suivi et de rapports détaillant les données juridiques, institutionnelles et de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du moratoire et de la stratégie panafricaine sur les ânes. Demandons à l'IABIRA de proposer aux États membres de l'Union africaine un mécanisme de rapport biennal sur la mise en œuvre de la stratégie panafricaine relative aux ânes, y compris le moratoire. Encourageons l'UABIRA à préparer un rapport tous les 2 ans qui sera présenté au comité technique et spécialisé et à l'Assemblée de l'UA pour examen ou orientation. Encourageons les États membres de l'UA à co-adopter le 8 mai en tant que journée de l'âne pour célébrer et réfléchir à la contribution importante des ânes à l'humanité. Demandons à la Commission de l'Union africaine de communiquer et de dialoguer avec les parties prenantes du côté de la demande de peau d'âne sur la déclaration d'Abidjan. Demandons à la Commission de l'Union africaine de communiquer et de dialoguer avec les parties prenantes du côté de la demande de peau d'âne sur la déclaration d'Abidjan, tout en les sensibilisant à l'impact du commerce sur les populations africaines. Demandons à la Commission de l'Union africaine, au CER, aux États membres de mobiliser les ressources financières et techniques en collaboration avec les partenaires de développement, la FAO, l'OMSA, l'ICWE et d'autres organisations de protection des animaux en vue de la mise en œuvre de la stratégie panafricaine sur les ânes, y compris la mise en place du programme de bien-être et de préservation des ânes d'Afrique et au bureau régional interrégional de l'UA, adopté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 27 juin 2025, les ministres. Merci, Excellence. Nous poursuivons maintenant avec le vote officiel de remerciement. Celui-ci sera exprimé au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Élevage du Nigeria par le directeur des services vétérinaires de la République fédérale du Nigeria. We now proceed to the official vote of thanks. This message of appreciation will be delivered on behalf of the Minister of Agriculture, Fisheries and Livestock of Nigeria by the Director of Veterinary Services of the Federal Republic of Nigeria.
Excellencies, Honorable Ministers of Agriculture, Livestock and Fisheries of Cote d'Ivoire, Chad, Uganda and Cameroon, our development partners, Director of AU IBA, Dr. Huyam Salim, FAO, WOA, AU IBA, our Chief Venal Officers here present, civil society organizations and their representatives, our concerned stakeholders, members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon. I want to tender an unreserved apology for the absence of the Minister of Livestock Development of the Federal Republic of Nigeria, Alhaji Idi Mukhtar. Up to yesterday, we were expecting he will be at Abidjan. Unfortunately, he fell sick. He's aged, so much stress, he could not make it. He is tendering his apologies. Kindly accept that apology, please. However, he has allowed me to read something on his behalf that is beneficial to the theme of the conference. I extend my sincere appreciation to the African Union, our host country, Cote d'Ivoire, and development partners for convening this significant and timely conference. In Nigeria, donkeys serve as essential working animals, particularly in rural communities. They play a vital role in transporting goods, fetching water, moving farm produce, and providing traction for agriculture. Nigeria's donkey population is currently estimated at 974,499. The last time we had census was in 1990, but we never had one. But every year annually, the National Agricultural Services conducts estimates of livestock population in the country. So the donkey population in Nigeria starts at less than 1 million. Unlike Ethiopia, that has over 8 million. Unfortunately, donkeys are a serious threat from agricultural slaughter, illegal trade, and rising global demand for donkey skins, particularly for export in Asian markets. These are compounded by weak enforcement of animal welfare and trade regulations. At the current rate of exploitation of donkeys, they could face extinction in Nigeria within the next decade if urgent measures are not taken. The economic toll is immense. Between 2012 and 2018, Nigeria reportedly lost over 2 billion naira annually, totaling over 12 billion in 6 years, due to the smuggling of donkeys and their hides. A major seizure in 2025, that's this year, revealed that 4,410 donkeys' hides, valued at over 4.2 billion or $5.5 million. Additionally, interceptions include 1,390 sacks worth 42 million and 850 hides worth 16 million naira in March 2022 was seized. In alignment with ECOWAS declaration of 2016, Nigeria remains firmly committed to donkey preservation and recognizes the urgent need to conserve this dwindling national resource. Accordingly, the National Council on Agriculture and Rural Development in 2017 approved the following key measures: ban the exportation of donkey skin, declare donkeys an endangered species to ensure enhanced protection, development and conservation of sustainable national breeding program. The newly created Federal Ministry of Livestock Development is fully committed to the following action plans. 1. Launching of a national donkey conservation and breeding program. 2. Supporting community-based breeding centers and incentivizing donkey rearing. Promoting donkey-friendly veterinary and extension services. Strict enforcing bans on donkey skin exports. Regulating and monitoring abattoirs and slaughter practices.
enhancing public awareness campaigns on the long-term consequences of donkey depletion, engaging traditional leaders, media outlets, and NGOs for grassroots outreach on the ban. However, we face several challenges in implementing conservation efforts, which includes, amongst others, 1, cross-border smuggling due to porous borders, low public awareness about the value and welfare of donkeys, inadequate veterinary services tailored to donkey health, lack of structured breeding and production systems leading to population decline. I call upon all African countries to adopt a unified and determined position against the unsustainable exploitation of donkeys. Let us promote regional policy harmonization, strengthen border surveillance, and align legislation across ECOWAS and the African Union. We must also invest in capacity building for veterinarians and animal health workers to improve donkey welfare and management. In conclusion, I reaffirm Nigeria's unwavering commitment to the conservation, welfare, and sustainable utilization of donkeys as part of our broader livestock development vision. Let us remember, preserving African donkeys is preserving Africa's rural economy, cultural heritage, and resilience. Nigeria stands ready to collaborate with all partners to translate today's deliberations into concrete policies and meaningful actions. At this juncture, I want to thank all of us for being attentive from yesterday to today. I've been asked to give the closing remarks after this speech by the Minister of Nigeria. I want to thank God Almighty for bringing us safely from our various destinations to Abidjan. I want to also thank all of us for persevering to be here from morning till evenings, 2 days back to back. I believe whatever we've discussed here, by the time we get back home, we will influence policy decisions of our various governments to ensure that our donkey population does not get extinct. God Almighty cannot create any creature for the purpose of creating them. I will not sit down and allow these animals to get extinct because we are looking for money from donkey skin. In Nigeria, for instance, we were created as a department in 1966. I was just a year old. We have never ever had a budget on donkeys and horses. We are much more concerned with food animals. We are talking about cattle, sheep, goats, poultry, rabbits, and pigs. However, people now are sensitized to know the importance of other animals. We have wildlife, we have equines. Definitely by the time we get back, we sense that our governments on the need to include some budgetary provision for this category of animals. God Almighty cannot make a mistake. For him to have created these animals, definitely it's for a purpose. And just imagine, like I always say, imagine life without animals. How boring it can be. If we serve meal today here, and there is no animal protein, more than half of us may not even eat. So I thank you very much. I wish all of us journey messages back to our destinations, and let's wait for the community to implement what has been agreed upon in this 2 days conference. Thank you and God bless. Merci beaucoup. Shukran. Abracado. Ashante. De recul et de projection pour partager ces remarques de clôture au nom de l'Union africaine et poser un regard continental sur les engagements pris ici à Abidjan. Nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir Madame la Commissaire, le Dr William Sali, directrice du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine. We now arrive at the moment for reflection and projections to deliver closing remarks on behalf of the African Union and to offer a continental perspective on the commitments made here in Abidjan. We are honored to welcome the Commissioner, Dr. William Saleh, Director of the Inter-African Bureau for Animal Resources.
IBAR, but I'm delivering it on behalf of the Commissioner. Good afternoon to all of you. Your Excellency, Sidi Temikuturi, Minister of Animal Resources and Fisheries of the Republic of Cote d'Ivoire, Your Excellency, Dr. Taiga, Minister of Livestock, Fisheries and Animal Husbandry of the Republic of Cameroon, Your Excellency, Abdurrahim Aoud Al-Tayyib, Minister of Livestock and Animal Production of the Republic of Chad, representatives of the regional economic communities, representatives and chief veterinary officers of the African Union member states, honorable members of African parliaments, our partners from the International Coalition for Working Equids and the animal welfare organizations and NGOs, distinguished experts, academia, researchers, partners, ladies and gentlemen. At the very outset, allow me to echo the powerful words of Uganda's Honorable Minister yesterday, that Africa must rise to protect the donkey population. These words capture the spirit and urgency that bring us together today, and indeed they set the tone for this important conference. This gathering set to achieve 3 key objectives. The first objective is to receive an update on the progress made since the adoption of the African Union executive decision on a common position and moratorium on donkey preservation. The second objective is to receive and discuss and validate the draft Pan-African strategy for the development of donkey species in Africa, along with its accompanying action plan for African Union member states. And the third objective is to adopt the Abidjan Declaration on the common position and continental moratorium on donkey slaughter for skins in Africa. Excellencies, ladies and gentlemen, as we come to the end of the 2 days conference, I am encouraged by the statement delivered by all the representatives from Cote d'Ivoire, Chad, Cameroon, Nigeria, Tanzania, Kenya, and other representatives during these past 2 days, as well as contributions from regional economic communities and animal welfare organizations, and the detailed research presented by our scholars. It's evident that Africa, through this second Pan-African Donkey Conference in Abidjan, has spoken with one voice. We committed to donkey preservation, and we are ready to translate this commitment into concrete policies, practices, and sustained actions now and in the future. We have discussed how to turn the decision on the moratorium to action through policies, legislation, community engagement, surveillance, and grassroots monitoring, and that our enforcement must be all-inclusive and firm to deter illegal actions within or across our borders. We have underscored the role of data to inform decision-making at all levels, and the role of the partnership with academic institutions and other partners to quantify the true economic and social value of donkeys in the rural resilience. We have also explored pathways forward and towards welfare-friendly value chains that includes enhancing veterinary services, improving husbandry, and addressing knowledge gaps on donkey breeding and reproduction through research that recognize the role of the donkey not as a product, but as a partner in agri-food systems and development in Africa. Excellencies, distinguished delegates, partners, ladies and gentlemen, as we bring this transformative conference to close, we do so with renewed conviction and a deeper understanding of the steps that lie ahead. The dialogue we have had over the past 2 days has illuminated that path.
the adoption of the Abidjan Declaration on the Common Position and Continental Moratorium on Donkey Slaughters for Skins is a landmark achievement. Together, we have also validated the Pan-African Donkey Strategy that set priorities for action and that will be presented to the STC this year. Therefore, I wish to extend the African Union Commission's deepest gratitude to each and every one of you. Over the past 2 days, your passion, expertise, and unwavering dedication have enriched our deliberations and reaffirmed a powerful truth. Africa stands united in its resolve to preserve and protect the donkey. Allow me to extend our heartfelt gratitude to the government and people of Côte d'Ivoire for their exceptional hospitality, warm reception, and gracious hosting, for their tireless efforts, dedication, and professionalism in preparing for this conference and supporting the development of the strategy. We are truly grateful for your commitment to this case and for laying a strong foundation for the future of donkey preservation in Africa. In the spirit of continuity and shared responsibilities, I would like to take this opportunity to respectfully encourage our Honorable Minister of Agriculture and Animal Industry and Fisheries of Uganda to consider, as he has mentioned, the possibility for hosting the next Pan-African Donkey Conference in 2 years' time in Uganda. Uganda has shown strong leadership and commitment to donkey preservation, and we believe that convening that next gathering in your country would further strengthen regional engagement and drive momentum towards the implementations of the shared goals. The African Union remains firmly committed to advancing the outcomes of this conference through its established structure and decision-making organs. The strategy and the Abidjan Declaration will be presented through the Specialized Technical Committee on Agriculture, Rural Development, Water and Environment, with the aim of securing endorsement by the Assembly of Heads of States and Government. The high-level political support is crucial for ensuring that donkey preservation is prioritized across national and regional agendas. In addition, the AU through AU-IBAR is in the process of establishing a dedicated donkey program to coordinate implementation, support member states, and monitor progress across the continent. I reiterate my thanks to all of you. We thank our partners, we thank the government of Côte d'Ivoire and all the ministers. We thank the interpreters for making our life easier by understanding each other. Together, we have made history by being committed to the policy and practice to preserve donkeys in Africa now and in the future. I wish you safe travels back. May God bless you all, and may Allah bless Africa. Thank you. Shukran jazilan. Thank you for your words, Doctor, and when you become Commissioner, let us remind us that I said it first. Nous poursuivons cette séquence de clôture avec un moment de reconnaissance et d'hommage. Des prix symboliques vont être remis aux ministres ainsi qu'à plusieurs acteurs clés qui, par leur accompagnement, leur leadership ou leur soutien indéfectible, ont contribué de manière significative à la réussite de cette conférence à la défense de la cause asine en Afrique. We now continue this closing sequence with a moment of recognition and appreciation. Honorary awards will be presented to selected ministers and several key stakeholders whose commitment, leadership, or steadfast support has played a significant role in the success of this conference and in advancing the cause of donkey preservation in Africa. Please, Doctor, will you be back to the stage to present your words?
d'accueillir son Excellence Monsieur Abderrahima Ouadateb, ministre de l'Élevage et des Productions animales de la République du Tchad. Merci de l'ovationner. Would like to thank our minister from Chad for the support and for the commitment for the donkey cause in Africa. And this is just a symbolic certificate for your commitment. Thank you so much. Merci beaucoup pour cette reconnaissance. Et donc, c'est notre rôle, comme on nous a confié la gestion du cheptel dans nos pays, dans nos différents pays. Donc, l'âne fait partie de ces cheptels et on est obligé de le protéger comme les autres. Merci beaucoup. On va continuer à toujours protéger l'âne. Merci. Et pour le prochain prix, merci d'accueillir son Excellence le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales de la République du Cameroun. Thank you so much, Minister, for your commitment and for your support, not only for the donkey, but for all the interventions by IBAR. Thank you so much. C'est moi qui remercie l'Union africaine et son bureau pour les ressources animales pour cette initiative heureuse. Nous contribuerons à préserver l'âne dans toute sa dimension. Je vous remercie. Et à présent, merci d'accueillir son Excellence Monsieur Sidi Timoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques de la République de Côte d'Ivoire, qui reçoit également un prix aujourd'hui. I would like to thank the Minister of Côte d'Ivoire not only for hosting the conference, but for supporting the different initiatives and for being the champion for the donkey preservation in Africa. Thank you so much for all the efforts. Thank you. I will have my word to say right now after. So thank you, ma'am. Thank you. Thank you to you. Voilà, merci de raccompagner son Excellence Monsieur le Ministre avec des applaudissements, s'il vous plaît. Et à présent, nous allons inviter un à un nos partenaires institutionnels et parties prenantes qui ont contribué de façon décisive à l'organisation et au contenu et à la portée de cette conférence panafricaine. Nous vous remercions de bien vouloir monter sur scène au fur et à mesure de l'appel pour recevoir votre distinction symbolique. His Excellency Mukhtar Mayaidi, Minister of Livestock Development, Federal Ministry of Republic of Nigeria, will also be receiving a trophy. Thank you, and we wish all the best health for our minister, and we thank you for accepting. We really appreciate this kind gesture.
Honorable Mokhtar Maidi Idi, Minister of Livestock Development, Federal Ministry of the Republic of Nigeria, of Tanzania. Oh, Dr. Ashatu Kwashamba Kijavi, Minister of Livestock, United Republic of Tanzania. Et maintenant pour les partenaires institutionnels. Merci d'accueillir le représentant de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Please welcome forward the West African Economic and Monetary Union. Mesdames et messieurs, sous vos ovations. For the commitment, our regional economic communities are our arms that we are delivering through them, and we are building on your efforts on coordination and harmonization of all the actions towards donkey preservation in Africa. Thank you so much. Merci beaucoup pour cette distinction à l'endroit de la Commission de l'UEMOA. Et nous tenons à remercier vivement l'Union africaine et le Bureau interafricain de ressources animales pour cette distinction, pour l'implication de la Commission à l'effort d'extinction du commerce illicite et du trafic des peaux d'âne dans l'espace régional. Et le message sera transmis au président de la Commission de l'UEMOA. Merci. Et pour le prochain prix, le représentant du Parlement de la CEDEAO. And for the next trophy, the representative of ECOWAS Parliament. Ladies and gentlemen, with a round of applause. Thank you so much. I think the role of the Parliament is so critical to convey the message and to ensure that regulations will be convenient to apply this strategy and actions towards donkey preservation. Thank you so much for your contribution. Merci beaucoup. Nous sommes venus ici pour beaucoup écouter et nous vous remercions de nous avoir sensibilisés sur le désastre économique, social, environnemental que constitue ce qui est en cours aujourd'hui et qu'on pourrait appeler, si rien n'est fait, un désastre visant à aboutir à l'extinction de l'âne en Afrique. Le Parlement de la CEDEAO sera sensibilisé, sera informé et des mesures seront certainement prises pour faire d'une réalité concrète les décisions et options qui ont été prises aujourd'hui ici à Abidjan. La prochaine récompense va à l'endroit de l'Assemblée législative d'Afrique de l'Est. The next trophy goes to the East African Legislative Assembly. Ladies and gentlemen, a round of applause, please. Thank you so much for your commitment and for the support, and thank you for the good and nice words of commitment that we have heard from you this morning. We really appreciate your
we shall do the legal framework to support the preservation of donkeys. Thank you. Et la prochaine récompense va à l'endroit de Brooke, Action for Working Horses and Donkeys. Next trophy goes to Brooke, Action for Working Horses and Donkeys. Ladies and gentlemen, a round of applause, please. Thank you so much for the very strategic partnership that we have with Brooke and the other equi organizations. We are really appreciating your support, appreciating your advocacy and the joint efforts with AUIBA. Thank you so much. Thank you, Dr. Sally, for your personal leadership on this issue, and for all the ministers and representatives for inspiring us to continue to work with you to do more for the donkeys and the communities that they serve. And thank you, Minister Touré, for Côte d'Ivoire, for generously hosting this conference in your beautiful country. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Et la prochaine récompense va à l'endroit de The Donkey Sanctuary. This next award goes to the Donkey Sanctuary. Thank you to the Donkey Sanctuary, and thank you in particular to Ian Classy for the good work and the close coordination for all these meetings and the good work that you have seen here in this conference. We thank your contribution and your support to the donkey preservation in Africa and to AUIBA. Thank you so much. Thank you so much for this award. We are delighted to be part of this enormous effort across all of Africa to present the continent's donkeys. We came here some We expect a lot from you to harmonize those actions and strategies at ECOWAS level. Thank you so much. Merci Madame la Directrice. La CEDEAO, à travers ma voix et le représentant du Parlement l'a déjà annoncé, nous sommes engagés, en tout cas aux côtés donc de l'UABIRA et de tous les partenaires, de continuer ce que nous avons commencé. Le plus urgent, c'est notre stratégie, c'est comment on l'a financé et pouvoir donc soulager nos populations et garantir que notre espèce qu'on a défendue ici puisse être vraiment préservée. Merci pour tout et nous sommes ensemble. Merci à présent d'accueillir le représentant de la communauté d'Afrique de l'Est pour recevoir son trophée. Merci de l'ovationner. Thank you so much for the Eastern African community for the support, and thank you, Dr. David, for the dedication for this conference, and we wish that we continue our partnerships through the enforcement of those strategies and long term. Thank you so much. I didn't know they were calling East African Community. Je ne comprends pas français. Sorry. East African Community is a strong partner when it comes to working with AUIBA on livestock issues. So, on behalf of ESC, I want to use this opportunity to thank AUIBA and all partners that are working to safeguard the donkey population and the livelihoods of the donkey-dependent communities. With this certificate and the plaque, I want to assure you that we are going to use this as evidence that ESC is strongly participating in the protection of the donkeys. So going forward, whatever we need to do to implement the strategy, the action plan, put in place policy, legal frameworks, regulations, this will be the basis for us to say that we are doing something
trophy the Southern African Development Community, please. African Development Community for the last... Anyone? No? Et pour le prochain trophée, merci d'accueillir le représentant de l'IGAD, the Intergovernmental Authority on Development, please. Thank you. Thank you so much for the support from IGAD. IGAD is a strong partner for AUI Bar, and we thank IGAD and ECPAL, the IGAD Center for Livestock Pastoralist Development. And through you, Dr. Osman, thank you so much, and thank you for supporting this conference. Okay, thank you so much, ladies and gentlemen, excellencies. In fact, I wanted to tell our sister that we are born and raised by AU IBO. We have to acknowledge and recognize that. We have both located in Nairobi, and we work together on many, many things. And on behalf of our institution and our director, I would like to tell all of us that we are committed to donkey preservation in Africa, and it will be part and parcel of all other interventions we are doing on livestock. Thank you so much. Et à présent, la représentante de la SADC pour recevoir son trophée. The Southern African Development Community, SADC, please. Thank you, Director Aiba. Indeed, the SADC is committed to ending the suffering of donkeys, and we really appreciate this gesture from Aiba. Thank you. Et à présent, j'invite le représentant de Vétérinaires sans frontières à nous rejoindre pour récupérer son trophée.
Et pour le dernier trophée décerné aux partenaires, j'invite le représentant de l'école vétérinaire de Dakar à nous rejoindre. Thank you, Professor Bori, for your support, and thank you for the School of Dakar for the support. Today in the morning we had a photo with the School of Dakar graduates, and it seems like half of this conference is coming from this school. Thank you so much for your support and your commitment. Thank you. Let me speak French. Yeah. Je voudrais donc vous remercier pour cette marque d'attention à l'école interétat des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar. Mais aussi, je considère que c'est un signe d'encouragement que je vais partager avec mes collègues enseignants et chercheurs pour qu'ils puissent continuer à s'investir davantage dans les différents aspects de la formation et de la recherche afin de pouvoir donc apporter leur contribution à la sauvegarde de ces espèces asiles que nous sommes en train aujourd'hui de pouvoir protéger. Voilà, je pense que c'est un message que je passerai à mes confrères. Merci. And now please the representative of ECAS to receive the trophy. Thank you so much for ICAS for their commitment and participation in this conference. Thank you, Dr. Zabwa, and we hope that you will be able to enforce all the decisions of this conference. Thank you so much. Même si je n'ai pas bien compris, je ne maîtrise pas encore l'anglais, mais je remercie beaucoup la directrice et en tant que représentant de la CAC, qui est la plus jeune communauté économique régionale, qui est née avec l'appui de l'UAIBA depuis 6 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en train de nous supporter pour nous amener à vous accompagner pour la mise en place des politiques de lutte contre les maladies animales et la préservation des ânes jusqu'à maintenant. Grand merci. Nous, on va essayer. Je transmettrai fidèlement ce que vous avez dit ici au président de la commission de la CAC. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous invitons à présent M. Emmanuel Boressa à nous rejoindre sur scène pour remettre à son Excellence M. le ministre Sidi Timokou Touré un cadeau symbolique en témoignage de reconnaissance pour son engagement remarquable en faveur du bien-être animal. Ladies and gentlemen, now Mr. Emmanuel Boressa joins us on the stage to present a symbolic gift to His Excellency Minister Sidi Timokou Touré in recognition of his outstanding commitment to animal welfare. Une reconnaissance pour le ministre qui aujourd'hui est consacré ambassadeur pour la cause des ânes.
Voilà, Monsieur le ministre, ce tableau est pour vous pour consacrer votre rôle d'ambassadeur et remercier surtout pour avoir bien voulu accueillir cette conférence en terre ivoirienne. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous voici à l'ultime séquence de cette conférence panafricaine pour prononcer la clôture officielle de nos travaux. Excellence, Monsieur Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques de la République de Côte d'Ivoire, déjà fait ambassadeur du bien-être animal. Il incarne l'engagement du pays hôte pour une Afrique plus respectueuse de la vie animale, en particulier des ânes, plus solidaire et plus résiliente. Merci de l'ovationner. Merci beaucoup, chers frères. Merci pour ces différents cadeaux qui me touchent fortement. Me parler des ânes, c'était vraiment l'une des premières fois, malgré le fait que je suis ministre en charge de l'élevage, on va dire ça comme ça, qu'on vient faire le plaidoyer pour des ânes dans mon bureau. Aussi loin que je me souviens, les ânes, c'est quand j'étais tout petit que je les voyais. Quand j'étais encore à l'école primaire, tout jeune, et essentiellement dans le nord de la Côte d'Ivoire, je les voyais. Et j'essaie de remonter le temps dans ma mémoire, je me rends compte que depuis le temps, je dis depuis que je suis tout petit, je n'ai plus vu d'âne en Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question, où sont passés ces ânes? Où sont passés ces ânes? Et j'écoutais pendant que M. Sarr parlait, Sarr de l'ONG parlait, je l'écoutais. Il faisait toute la démonstration, il essayait de me convaincre comment c'est important de prendre en charge les ânes, comment c'est important de les défendre, etc. Et il faut l'avouer, avec toute la fragilité que peut avoir la voix d'une ONG. Parce que malheureusement, dans nos différents pays, les ONG n'ont pas forcément la puissance de la voix qu'il faut pour que les décisions institutionnelles puissent s'appuyer sur elles. Parce que pour différentes raisons, elles se sont fourvoyées pour certaines, mais je sentais une voix fragile qui essayait de me convaincre de l'importance d'un sujet, la préservation des ânes. Donc j'ai essayé, je l'ai écouté jusqu'au bout, et après ça fait un déclic dans ma tête. J'ai dit oui, c'est vrai, si je ne les ai pas vus, les ânes, depuis mon enfant jusqu'à cet âge-là, c'est qu'il a dû se passer quelque chose dans l'intervalle. Et c'est là que je demande même à mes collaborateurs de s'informer avec tous les visuels qui m'ont été partagés. Et c'est là que je me rends compte que véritablement, il y avait péril en la demeure. C'est là que je prends conscience qu'il y a un péril sur les différents ânes et de l'importance des ânes dans les communautés rurales, et essentiellement pour les femmes dans leur travail. Et c'est là que je prends sur moi de demander à mes collaborateurs si on ne pourrait pas initier une requête auprès du gouvernement
président de la République, à l'effet qu'il y ait un engagement fort de l'État de Côte d'Ivoire pour la préservation des ânes en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que nous avons introduit un décret présidentiel qui a été très vite adopté par le président de la République parce que lui aussi s'est rendu compte de l'importance de la protection des ânes. Et ceci s'est passé en moins de 3-4 mois. Le décret présidentiel a été pris, on suivi après les différents actes ministériels pour organiser cela. Mais mieux, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour accompagner cette initiative qui, à mon sens, m'a parlé. Accompagner cette initiative pour que cela soit mieux perçu et partagé par certains de mes collègues qui peut-être n'ont pas été convaincus ou bien n'ont pas eu la patience d'écouter M. Sarr aussi longtemps que moi. Et donc, j'ai décidé de demander à M. Sarr, de demander à mes services vétérinaires de voir au niveau de l'Union africaine comment est-ce que nous pourrions essayer ensemble, dans une initiative collective, de porter ce dossier au niveau africain. C'est là que, bien sûr, intervient le docteur Ouyam, qui décide de nous accompagner, de nous aider à formuler une requête à l'attention de tous mes différents collègues, ministres en charge de l'élevage d'Afrique, et j'initie un courrier à leur attention pour leur dire, écoutez, voilà ce dossier, c'est extrêmement important, il faut que vous en intéressez. J'aimerais qu'on puisse saluer Madame Dr Ouyam Sali, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, c'est ce petit témoignage que j'ai voulu rendre pour dire combien j'ai été touché par cette démarche, cette démarche à l'attention de la protection des ânes en Afrique. Pour revenir dans le corps de mon discours, Monsieur le ministre de l'Élevage et de la Production animale du Tchad, chers frères, merci beaucoup d'avoir distrait de votre temps pour venir ici en Côte d'Ivoire, chez vous. Monsieur le ministre de l'Élevage et de la Production animale du Cameroun, chers frères, merci encore de votre disponibilité auprès de vos frères ici. Je salue aussi Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Industries animales de l'Ouganda, qui malheureusement a dû partir un peu plus tôt. Messieurs les représentants des institutions diplomatiques de Côte d'Ivoire, Madame la directrice du Bureau interafricain des ressources animales, chères sœurs, honorables députés du Parlement africain, panafricain, de la CEDEAO, de l'Assemblée législative de l'Est, merci beaucoup de votre présence à cet important atelier. Messieurs les représentants des communautés économiques régionales, de MOAL, SADC, IGAD, CEAC, CEAC, merci encore de votre disponibilité à l'attention de ce sujet. Mesdames et messieurs, les distingués partenaires de l'ONG Brook, chers frères, merci beaucoup d'être là, de SPARA, de The Donkey Sanctuary, de World Horse Welfare, de WTG, de l'EISMV de Dakar, de l'INADES Côte d'Ivoire, de l'Organisation mondiale de la santé animale, de l'AUIBA, chers frères, de la FAO. Merci beaucoup, chers partenaires, de votre engagement pour cette cause noble. Mesdames et messieurs, les directeurs des services vétérinaires de tous les pays africains ici présents, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, chers amis de la presse. C'est pour moi une immense satisfaction de vous rejoindre en cette deuxième journée et de prendre la parole à cette occasion solennelle pour la clôture de la seconde conférence panafricaine sur la préservation de l'âne en Afrique, ici en terre ivoirienne. Au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au nom du gouvernement ivoirien et en mon nom propre, je voudrais remercier l'Union africaine à travers le Bureau interafricain des ressources animales pour le choix de la Côte d'Ivoire à abriter cette conférence de haut niveau. Je
voudrais par la suite remercier particulièrement tous les ministres africains qui portent le sujet de la préservation des ânes en Afrique, notamment mes pairs, qui ont effectué le déplacement sur cette terre hospitalière ivoirienne. Je vais nommer bien sûr mon frère, le professeur Abdelhaïm, ministre de l'élevage et de la pêche du Tchad, Albouri, comme je l'appelle, il sait pourquoi, et Excellence Dr Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales du Cameroun, sans oublier bien sûr mon collègue qui est parti, le docteur Waimi Rama, ministre de l'Agriculture et de l'élevage de l'Ouganda. Mes sincères remerciements doivent, merci encore sincèrement en tout cas d'avoir rehaussé de votre présence l'image et la solennité de cette conférence. Je tiens à remercier la Coalition internationale pour les équidés de travail ICWE, à savoir les ONG Brooks, SPANA, Donkey Sanctuary et World Horse Welfare pour leur soutien technique et financier permanent dans la préservation durable des ânes et la lutte efficace contre le commerce illégal des peaux d'âne. Mes remerciements vont également à l'endroit respectivement des représentants des communautés économiques régionales, des directeurs des services vétérinaires, des experts africains en santé animale pour leur action de renforcement des politiques nationales et transfrontalières pour promouvoir le bien-être animal, garantir la sécurité alimentaire, maintenir la résilience économique et protéger la biodiversité. Je n'oublierai pas de remercier sincèrement aussi mon collègue Tchagba Laurent, ministre des Eaux et Forêts, qui a assuré mon intérim pour sa présence effective à la cérémonie d'ouverture. Et je remercie tous les autres membres du gouvernement ivoirien qui sont aussi représentés dans ces salles pour la réussite de cette conférence. Enfin, je voudrais porter un remerciement spécial à l'endroit du comité d'organisation pour tous les efforts fournis pour la réussite de cette conférence. Mesdames et messieurs, honorables participants, la Côte d'Ivoire n'est pas restée indifférente au sujet de la préservation des ânes. Notre pays, à l'instar de plusieurs États africains, a déjà pris des mesures d'interdiction de l'abattage massif des ânes pour l'exportation de leur peau. À ce titre, le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine peut compter sur la Côte d'Ivoire pour jouer son rôle de leadership pour la mise en œuvre des conclusions issues de ces 2 jours de travaux, notamment le plan d'action africain de sauvegarde des ânes, l'interdiction du commerce des peaux d'âne à travers des législations nationales renforcées, la promotion de l'alternative économique durable pour les acteurs de la filière acine et enfin la mobilisation des communautés rurales pour la préservation des ânes. Mesdames et messieurs, les résultats de cette conférence permettront de faire entendre la voix des plus vulnérables, d'écrire ensemble une nouvelle page de solidarité africaine, de prouver que le développement économique et le bien-être animal ne sont pas incompatibles, mais plutôt indissociables. En tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire s'engage pleinement à porter les conclusions de cette conférence au niveau des instances régionales et internationales. Je voudrais ainsi terminer mon propos en déclarant clos la 2e conférence panafricaine sur la préservation des ânes en Afrique et je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Je vous remercie. Merci aux officiels de bien vouloir s'avancer pour la traditionnelle photo de famille pour immortaliser ce moment. Thank you to the officials to please make it to the stage for the traditional photo. Et en clôture de cette magnifique conférence, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a le plaisir d'inviter tous ses invités à une balade lagunaire conviviale. Le départ est prévu
à 15 heures précises. Merci de vous préparer en conséquence afin de profiter pleinement de ce moment de détente et de découverte. To round off this remarkable, the host country, the Republic of Côte d'Ivoire, is pleased to at Lagoon Boat Tour. Departure is scheduled for exactly 3 p.m. We kindly invite you to get ready in due time and enjoy this relaxing and scenic experience together. Thank you to the stakeholders to please make it to the stage for the... Merci aux partenaires de s'avancer pour la traditionnelle photo de famille, s'il vous plaît. Représentant... Brooke, the Donkey Sanctuary, SPANA, World Horse Welfare, ECOWAS, East African Community, Southern African Development Community, IGAD, ECAS, ECOWAS Parliament, please, you can make it to the stage. Thank you. Mesdames et messieurs les directeurs des services vétérinaires, merci de nous rejoindre pour la photo de famille. Mesdames et messieurs, petit rappel, en clôture de cette conférence, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a le plaisir d'inviter tous les hôtes à une balade lagunaire conviviale. Le départ est prévu pour 15 heures précises. Ladies and gentlemen, to round off this remarkable conference, the host country, the Republic of Côte d'Ivoire, welcomes